scientifique basée en Afrique, Moyen-Orient, Asie et Océanie. Chers professeurs, chers collègues, je suis honorée d'ouvrir le 3e webinaire relatif au lancement des séances d'écoute et de consultation avec nos compatriotes marocains et basés à l'étranger pour ce webinaire organisé par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil de la Communauté Marocaine à l'étranger et le Centre national pour la recherche scientifique et technique. Ces séances représentent une plateforme de discussion et de partage autour d'un objectif majeur qui est la mobilisation des compétences marocaines du monde dans la dynamique du pacte ESRI 2030. Cette mobilisation s'inscrit dans l'effort national de mise à contribution de nos compétences marocaines à l'étranger au processus de développement de notre pays. Cet objectif a été déclaré solennellement par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, dans son discours prononcé à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple le 20 août 2022. Et sans plus tarder, je vais partager avec vous une présentation très succincte sur le plan d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation, PACTE ESRI 2030. Et si vous voulez plus de détails, vous avez l'adresse web du pacte esri.enseignementsupérieur.gov.ma. Le plan d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, PACTE ESRI 2030, vise principalement à mobiliser l'ensemble des acteurs pour préparer des générations capables de relever les défis futurs et apporter des solutions intelligentes qui contribueront au développement socio-économique de notre pays et à son rayonnement international. 6 valeurs clés sont adoptées comme principes fondamentaux qui régissent les différentes phases de l'élaboration du pacte ESRI 2030. Transparence, éthique, excellence, équité et égalité des chances, résilience par la capacitation et l'ouverture. Le pacte ESRI 2030 est structuré selon 4 orientations stratégiques. L'excellence académique, en opérant une réforme pédagogique globale et intégrée depuis la première année jusqu'au doctorat. Asseoir une recherche scientifique autour des priorités nationales et aux standards internationaux. Impulser de manière primordiale et consistante la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur et de recherche et favoriser l'éclosion d'un écosystème de l'innovation. De l'élaboration au déploiement, une démarche de co-construction a été adoptée avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est un processus qui a démarré en février 2022 par des séances d'écoute et de consultation avec toutes les parties prenantes à l'échelle des territoires en perspective des assises régionales. Ensuite, 12 assises régionales ont été organisées entre le 12 mars et le 1er juillet 2022 et actuellement, on est en train de préparer avec vous l'assise de la 13e région. Le processus de préparation des assises de la 13e région a démarré le 5 septembre 2022 avec la mise en ligne d'une plateforme d'écoute et de consultation avec les compétences marocaines du monde. Elle favorise la participation élargie des compétences marocaines à l'étranger et de s'enquérir de près de leurs attentes et projections. La consultation est structurée selon 4 grands axes et qui sont l'enseignement supérieur, les dispositions et les modalités de mobilité, la recherche scientifique et l'innovation. Et puis, 3 webinaires d'écoute et de consultation couvrant les différentes régions du monde sont organisés. La région Europe, organisée le 30 septembre 2022. La région Canada, USA et l'Amérique latine, organisée le 3 octobre 2022. Et la 3e région, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Océanie, qu'on organise aujourd'hui, le 5 octobre 2022. L'assise de la 13e région en mode hybride sera organisée à Rabat à la fin du mois d'octobre.
Après consolidation des rapports de toutes les assises régionales, l'assise nationale sera tenue, ce qui permettra le déploiement du pacte ESRI 2030. Et je vous remercie. Et sans plus tarder, je cède la parole aux modérateurs qui vont animer ce webinaire. Alors, professeur Fatem Zahra, vice-présidente des affaires académiques Université Hassan II de Casablanca, professeur Mohamed Sahabi, vice-président chargé de la recherche scientifique et de la coopération Université Chouaïb Doukali. Et je rappelle que le webinaire est rapporté par professeur Ibtissam Marfak, qui est directrice adjointe chargée de la recherche scientifique et de la coopération à l'Institut supérieur des sciences de la santé, Université Hassan Ier, et du professeur Omar Ben Aini, chef de département management, marketing et communication, l'ENCG, à la même université, Université Hassan Ier de Stade. Madame Al-Alami, à vous la parole. Merci, Madame la directrice du CNRST, chers panélistes de ce troisième webinaire qui nous vient des 4 coins du monde, chères assistances présentes et en live à distance. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à ce troisième webinaire qui concerne l'Asie, l'Océanie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et ce webinaire, comme rappelé par Madame la directrice du CNRST, rentre dans une série de séances consultatives et qui sont lancées par notre ministère de tutelle pour alimenter la réflexion autour de la réforme du système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'innovation au Maroc. Et donc, il s'agit bien de notre 13e région, des Marocains du monde qui participent dans ces webinaires et aujourd'hui et qui vont enrichir certainement la réflexion out of the box pour compléter la vision autour de cette réforme. Donc, nous les remercions vivement, encore une fois, pour leur disponibilité, malgré les contraintes professionnelles et malgré surtout le décalage horaire. Donc, sans tarder, je vais vous présenter le déroulé par rapport à cette séance de webinaire qui sera modérée en tandem avec professeur Sahabi, qui est vice-président de l'Université Chouaïb Doukali. Et nous allons donner la parole aux intervenants. Alors, la parole sera donnée avec un timing de 10 minutes par intervenant chacun. On va alterner par des phases de discussion avec la salle et aux participants également en live. Et puis, par la suite, on peut revenir peut-être pour un autre round si besoin nécessaire. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à notre première intervenante qui est Dr Leila Alem. Je vais rapidement la présenter, mais Dr Alem va également se présenter elle-même. Donc, Dr Leila Alem, elle nous vient de l'Australie, spécialement de Sydney, adjunct professor at the University of Technology, Sydney, Faculty of Engineering and Information Technology, Chief Design and Innovation at the Health Tech Start Accents, and former Principal Researcher at Commonwealth Scientific Industrial Research Organization. Donc, je voudrais juste vous rappeler qu'il va y avoir de la traduction qui va se faire simultanément français-anglais pour ce webinaire. Voilà, donc la parole est à vous, Dr Leila Alem, et vous avez bien sûr 10 minutes. Merci. If I can do my presentation in English, I would like to start thanking Professor Jamila for the opportunity to contribute to the advancement in research and education. So I just thought I will give you a bit of a background before I get into talking about the 2 main contributions. So I've graduated from INRIA, a research center in France, with a PhD in AI in early 80s. And then in late 80s, and then joined Australia to do a postdoc. And I was very lucky to arrive at the right time and was offered a position in CSRO. And CSRO has been sort of the bulk of my, my professional experience, where I did mostly a lot of industrial research. So I'm gonna mostly talk about this in terms of my contribution to scientific research, what I have learned from doing industrial research in Australia, and how might some of the principles apply to Morocco. Over the past 6 years, I've been mostly teaching in
transdisciplinary innovation, an award-winning degree that has done so well that now we're actually scaling it to all of the university students, and we're also bringing it to Arizona University. And the drive in there was really to try to equip students with the skills that they need for the future, and make them more employable, and also start creating the capacity for future leaders. So on the scientific research front, one of the things we're very strong at in Australia is to do science that is aligned with national priorities. So one thing we have done over the years is really understand what were the key national priorities in Australia, and develop cross-functional and cross-discipline research program to target those national priorities. And those programs were developed in collaboration and engagement with a wide range of stakeholders, not only industry, but also local communities and government. And that had put us in a position to be able to do science that matters, science with impact. So we have done it in the area of water. Water is like gold in Australia, and I believe it's a big issue in Morocco as well. We have done it in the space of health, digital health mostly, because of the increase of the health cost to Australian government. There was a need to reduce that cost, but also deliver better health outcome through digital health. And we have also done it in the space of how to help Australian government to transition from a mining-based economy to a more digital economy. So those programs where we had about 2,000 researchers involved in those programs. We co-created those programs and brought in disciplines from and developed those programs in a cross-disciplinary manner. With, as I said, a very strong engagement with industry. Working with this program meant solving real complex challenge with industry, and also not just delivering proof of concept or writing research papers, but also commercializing the research outcome and securing innovation award for the work we were doing. So it's very applied. It's very much in a collaborative, it is done in a collaborative manner to have research output that will go beyond just publication. It took a lot of time to move from just pure research type of organization to this kind of more industrial research organization. It was quite painful, but it really had led us to basically bringing value to society, the Australian society that is actually paying for this research. It does require strong collaboration and a desire to make a difference. And it does require a very, very different mindset where you're not just thinking about the problem from your own discipline, but really from the end users that are experiencing this problem, this complex problem, and being able to bring in different skills to the space. Under my leadership, we won 3 innovation awards, but we also commercialized two of our research output. So that means not only you partner with industry partner that helps you, that brings problems and complex problems, but you also partner with commercial partners that will help bring your proof of concept to market. So it is quite different from the way normal university operate. But what I could tell you from my experience is that now this model of operation is now brought into universities, and people who have worked for many, many years at CSIRO are bringing these skills in academia, because academics are also now required to work in this particular way. So, with a bit of attention is the fact that we were able to operate in this particular way doesn't mean it can translate in academia straight 100%. It was quite challenging, and every attempt in transposing an operational model in a different context, if not done properly, can fail dramatically.
But the thing that can transpose very easily are the principle of collaboration across disciplines, strong engagement with both industry and local communities, but also engaging with commercial partners. So that those things I think are stay quite relevant. From innovation in the teaching in tertiary education, I have been very lucky over the last 6 years to be teaching in an award-winning degree called the Bachelor of Creative Intelligence and Innovation. And the key principle here is really the work-integrated learning, where you, again, bring in industry that brought in clear, concrete problem. And through our teaching, we actually allow our students to integrate both the theory from academia, but also the application to real-world problem. And that really has helped enhance employability and allow those students to be ready to work. Almost 80% of our students found a job within the 3 months of their graduation. So this degree has been so successful that now we are working with scaling it throughout the whole university, but also working with the University of Arizona to bring in this new degree. I have a strong view that we are still teaching in the 20th century, and we need to innovate in the way we teach and create more immersive and interactive type of experience for maintaining the engagement of our students. So it is very much studio-based type of experience. It's not about delivery of content. It's very much studio-based, where you deliver a bit of content, but you actually get the students to apply it straight away. The emphasis is on critical thinking, on future thinking, strategic thinking, complexity thinking, and creative thinking, which are often the type of skills that are lacking in a lot of the degrees that are mainstream degrees. Because they work on real industry brief, they are also to do to some extent the stakeholder engagement and management part, and this is also something we teach. So my hope is that is to bring maybe something or along those lines to Morocco, you know, in a way to innovate in the way we teach and educate. And I'm having some early discussion with the professor at university in Morocco to start seeding this approach. We do need to innovate in higher education. It is much needed, and to develop the skills and mindset of the future. So on the third part, which is really about mobility and collaboration, over the past 26 years, I've developed and sustained 2 strong collaboration. One with the INRIA, it's in France, where I did my PhD. And the other one is the Scuola Superiore Santa Anna, it's in Italy. And what I have learned from those collaboration over many, many years, when I'm talking about 20+ years, is that you actually really need that continuity in the collaboration in order to start creating impact and making a change. It's not just a transactional approach. You need to have that commitment on both sides to work together towards a better outcome, and that often translate a willingness to be there for the long run, not just a short collaboration. So willingness to co-design research program, a willingness to share the load of PhD co-supervision, but also to a willingness to act in the advisory board of spin-off from universities. So one of the things that I'm super interested in is contributing to the entrepreneurship skills in universities, and develop. I have developed a range of programs within university to develop to develop startups, basically to develop programs for accelerating and promoting startups.
And yeah, I think on this note, I'm happy to take any questions. I have, as I said, I'm bringing my experience from working with mostly in Australia and collaborating with France and Italy. I have yet to collaborate with Morocco, and I'm looking forward to bringing to make that happen through the FinCom program. Et thank you, Dr. Alem, pour tout ce partage très riche. Et donc, je voudrais juste rappeler rapidement les grands axes soulignés par Dr. Alem en termes de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Premier point, c'est d'abord le partage avec les stakeholders, tous les programmes, les compétences développées. Il faut absolument que ça soit partagé et que ces stakeholders soient partie prenante. Les axes de recherche devraient passer ou faire la transition d'une recherche simple, pure et dure, mais aller vers une recherche avec impact. Aujourd'hui, les axes fondamentaux qui sont aujourd'hui sujets de la recherche au niveau de l'Australie, c'est spécialement tout ce qui est en relation avec l'eau, water, tout ce qui est climatique également, c'est des problématiques du siècle, j'imagine. Et puis la gestion de tout ce qui est transition et transformation, ça fait partie des axes de recherche qui sont très menés. Également, il y a apparemment 2000 axes de recherche qui sont développés en ce moment et qu'il y a vraiment un chemin pour migrer de cette pensée de recherche simple et dure pour aller vraiment pour une recherche qui aura de l'impact et qui sera challengeante pour l'université. Alors, tout ça, on ne peut le faire que quand il y a une liaison entre le monde académique à travers le développement des compétences, des skills en pensée créative, en recherche créative et en compétences entrepreneuriales. Et Dr. Alem, elle est prête, bien sûr, pour des questions par rapport à l'assistance. Et donc, tout de suite, on ouvre la parole à la salle et à l'assistante s'il y a des questions pour interagir avec l'intervention de Dr. Alem. Donc, à vous la parole, chère assistance, si vous avez des questions. Donc, s'il y a des avis complémentaires par rapport à ce qui a été présenté avec notre assistance qui est en live. Si quelqu'un souhaiterait prendre la parole. Peut-être une transition, si je puis me permettre, et je pense être le deuxième dans le panel. Ce serait peut-être l'occasion de transiter. D'accord, si vous pouvez juste vous présenter. Pardon, excusez-moi, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Khalid Amrouche, enseignant-chercheur ici à l'Université d'Adélaïde en Australie, South Australia. Je suis surtout lié à tout ce qui est ressources de subsurface, énergie et mines. Quand je dis énergie, c'est tous les types d'énergie de subsurface, que ce soit l'hydrocarbure ou le géothermal, ainsi que tout ce qui est en relation avec les mines et les nouvelles énergies qui sont liées au stockage de l'hydrogène et aussi à la séquestration de CO2. Mon background, j'ai étudié en France à Pierre-et-Marie Curie, qui n'existe plus maintenant, on l'appelle Sorbonne, où j'ai fait mon bachelor, mon master et mon doctorat. Mes études étaient financées par l'Institut français du pétrole. Après, j'ai quitté la France pour l'industrie, où j'ai travaillé pour BHP Billiton en Amérique du Sud, dans le domaine minier, comme géologue d'exploration. J'ai fait un retour rapide. Avant ça, j'ai eu un post-doc à l'École des mines de Paris. Après un petit retour en Europe pour travailler à une compagnie qui s'appelle Midland Valley. J'ai rejoint l'Université d'Adélaïde en février 2013, bientôt 10 ans. La transition concerne le type de recherche dont le professeur Alem a parlé. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de recherche. On est plutôt, ici en Australie au moins,
encouragés à aller vers la recherche appliquée et l'argent est roi. Et comme la recherche ne peut être faite que par l'argent, ici, l'argent, il y a une compétition entre les équipes de recherche pour aller chercher l'argent et l'argent, il est là où c'est le plus appliqué. Cela dit, il y a beaucoup d'encouragement aussi pour la recherche fondamentale. Il y a deux mainstreams de recherche, il y a l'appliqué. Et l'appliqué, la compétition est rude, mais moins rude que le fondamental. Pourquoi? Parce que le fondamental, on vous donne l'argent pour vous faire plaisir. Étant scientifique, on est tous ici, on a plus de plaisir à faire de la recherche fondamentale qu'à faire de la recherche appliquée. Je parle de mon connaissance de cause, j'ai travaillé pratiquement 80% de mon travail lié à la recherche appliquée. Mais ce qui fait avancer la science, ce qui fait le classement des universités dans le monde, c'est plus la recherche fondamentale et les publications au gros niveau qui font avancer nos connaissances plutôt que la recherche appliquée. D'ailleurs, quand on regarde la valeur scientifique des journaux, les plus gros, ce sont les journaux qui montrent des innovations, des choses nouvelles, des grosses découvertes qui peuvent paraître à une personne lambda sans apport direct dans la vie quotidienne. Cela dit, il y a toujours un apport, sauf avec troisième, quatrième degré. Donc, je suis complètement d'accord qu'il faut penser un petit peu à une science qui est applicable et appliquée, et dans le Maroc, autant que faire se peut, être bénéficiaire à court terme. Cela dit, si on veut être aussi une nation du futur, il faut aussi ne pas complètement délaisser le fondamental. D'ailleurs, il y a un exemple, j'ai oublié de dire, c'est que je suis prof affilié à l'université Mohamed VI, qui est à Benghazi, depuis plus d'un an. L'exemple de Mohamed VI, c'est... j'ai commencé avec le Maroc à travers Fincom, merci à CNRST, merci professeur Ami et à votre équipe. Ça remonte à avant le Covid, mais depuis 1 an et demi, je travaille beaucoup plus avec l'université Mohamed VI. Et l'université Mohamed VI, comparée aux autres universités peut-être publiques marocaines, ils ont un peu cumulé les deux mondes. Quand je dis les deux mondes, à 2 degrés. Les deux mondes entre pratique et fondamentale pour la science, ce qui est fait, ou l'enseignement en général, parce qu'il n'y a pas que la science, et aussi les deux mondes entre la diaspora et le marocain. Par exemple, il y a plusieurs années, j'ai découvert que, je commençais à réfléchir peut-être revenir au Maroc, mais j'ai découvert que malgré mes années d'expérience et être habilité à l'étranger, et à un 3e niveau ici, dans l'échelle académique, si je reviens au Maroc, je vais revenir depuis le prof assistant. Ça, par exemple, pour moi, c'était un choc. Je ne comprenais pas. Donc, pour moi, c'est le Maroc. Il y a une diaspora extérieure, j'en connais beaucoup. Mais ça, certainement, c'est une chose, par exemple, qui freinerait beaucoup d'enseignants-chercheurs qui auraient cumulé du capital social et de connaissances et de l'expérience à travers plusieurs années. Et si on pense à revenir au Maroc, on nous dit vous allez vous rentrez au niveau doctorat et vous refaites le tout, sans bien sûr parler de la différence des moyens entre les pays. D'ailleurs, je prends ça pour la transition à mon prochain point qui parle de l'enseignement supérieur. En fait, quand on regarde l'enseignement supérieur dans le monde, j'ai vécu dans plusieurs pays, 5 pays en fait, y compris la Grande-Bretagne, c'était avant de venir en Australie. Et ce qu'on remarque dans le classement mondial des universités, c'est que les universités hautement classées coïncident avec les grandes puissances du monde, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, ainsi de suite. Et il y a un point commun entre ces universités-là, si je les compare à ce que je connais de l'université marocaine, par exemple,
c'est qu'ils ont au moins 5 niveaux académiques. Cette hiérarchie académique, pour passer d'un niveau à un autre, c'est très, très, très compétitif. Et d'ailleurs, dans le monde, on est tous des académiques ici qui sont, enfin, je parle de la diaspora, on n'arrive pas à avoir un poste permanent en académie sans avoir déjà démontré qu'on est un chercheur en faisant des post-docs et en publiant. Et je pense ça rajoute encore une couche très, très compétitive avant d'arriver au premier poste, des 5 postes pour contribuer à la science du pays. Donc, je pense que ça si on compare, si on veut faire une comparaison première, je ne sais pas combien il y a de niveaux au Maroc, mais j'ai l'impression qu'il y en a 3. Peut-être je me trompe. Et je pense que rajouter des lignes, ça contribue à motiver les enseignants-chercheurs à monter des grades et en fait, on monte de grade seulement par faire de la recherche et de la publication. Et ça permet du coup à atteindre un niveau social, parce que les rangs sont liés au salaire, à un niveau social plus élevé, et on pense à son avenir, et avoir plus d'échelle contribue encore plus à la motivation pour qu'on la garde le plus longtemps possible dans notre vie professionnelle. Pour ceux qui travaillent dans les pays, par exemple ici en Australie, la différence entre le premier niveau et le dernier niveau, c'est plus que le double, avec un salaire qui est largement, on ne parle pas du post-doc. Donc ça aussi, je ne sais pas si c'est une chose que le système marocain pourrait intégrer pour motiver l'avancée de la science aussi, en dehors du fait qu'il faut avoir, comme j'ai dit, essayer de motiver les scientifiques pour faire de la science appliquée, sans oublier que le fondamental est d'avancer. Et en ce qui concerne la mobilité, une chose qui m'a fait... J'étais mobile moi-même, et la mobilité, je pense, elle est encore liée à l'argent. Mais cela dit, comme m'a dit Mme Maalem, moi j'ai gardé, professeur Maalem, moi j'ai gardé mes contacts partout. Et j'ai beaucoup plus de facilité à envoyer n'importe lequel de mes étudiants à un de mes collègues à travers une co-supervision ou des stages de laboratoire, à travers ce capital social qui a été bâti à travers ces 20 ans, on va dire. Ça facilitera la mobilité des étudiants à moindre coût. Parce qu'il y a les chemins que tout le monde connaît, qui sont les bourses internationaux, les collaborations entre les grosses institutions. Mais ce qui marche aussi, c'est au niveau académique et personnel. Et je pense que la diaspora marocaine pourrait, chacun avec le capital social et le network que nous avons tous, peut contribuer à son niveau à la mobilité et des étudiants, et ainsi aussi à la mobilité des jeunes enseignants-chercheurs. Je pense que j'ai partagé mon regard sur les 2-3 points que j'avais notés ici, mais je suis ouvert à toute question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Amrouche. Je rappelle également de l'Australie, spécialement de Adélaïde. Et donc, il a souligné encore 3 points supplémentaires et importants en termes de participation à ce développement de l'esprit de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, en soulignant que la recherche appliquée ne devrait pas cannibaliser la recherche fondamentale, qui reste quand même très importante dans la mesure où il faudra développer la connaissance scientifique, tout ce qui est pensée, innovation et tout ce qui est créatif. Et en même temps, c'est important de se baser sur cette connaissance pour pouvoir aller vers la recherche appliquée. Alors, autre chose, c'est également le développement est passible par peut-être une réflexion par rapport à la réforme du statut de l'enseignant-chercheur et peut-être aller à rajouter beaucoup plus de niveaux hiérarchiques en termes académiques, dans la mesure où ça permet
permet plus de flexibilité, peut-être déjà d'intégrer la diaspora marocaine dans ce développement et ce process dynamique d'évolution de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, mais également d'encourager plus les enseignants à atteindre certains strates en matière de recherche scientifique et d'excellence académique avant de pouvoir passer à un grade supérieur. Et le troisième point qui a été souligné, c'est par rapport à la mobilité, qui reste quand même un facteur clé de développement de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de là spécialement la mobilité du chercheur, la mobilité de l'étudiant dans tous les sens. Donc, j'espère avoir été fidèle un peu à ce qui a été présenté. Maintenant, la parole, encore une fois, je la renvoie à l'assistance pour pouvoir participer, à enrichir peut-être par des avis ou des compléments relatifs aux axes qui ont été débattus par nos deux éminents intervenants qui nous viennent de l'Australie, avant de passer la parole pour la modération à mon cher collègue professeur Sahabi, qui prendra le relais pour les autres intervenants. En tout cas, nous sommes fiers de vous et le Maroc est fier de vous et de bien le représenter en Australie. Voilà, merci. La parole est à la salle, s'il vous plaît, ou bien à l'assistance. Je voudrais entre-temps rappeler qu'il y a un questionnaire qui est disponible pour le PACTE ESRI que vous pouvez remplir ou que tous ceux qui souhaiteraient participer peuvent le remplir en ligne. Vous pouvez lever la main pour ceux qui sont à distance pour prendre la parole, peut-être. Oui, oui, Madame Zahra Bouya, je pense qu'il y a une main qui s'est levée. Vous pouvez vous présenter avant, s'il vous plaît, Madame Zahra. À vous la parole. Vous pouvez activer votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Caméra, si c'est possible, mais au moins le micro, comme ça, on peut vous entendre. Madame Zahra Bouya. Le micro, il est toujours désactivé. C'est bon? Ça a été activé? Non? Ah, je crois qu'il est activé, oui. Très bien, on vous voit et on vous entend. Salam alaikum. Salam alaikum. عندي un commentaire باش نشغل الاخت ليلى والاخ لاليت انا من الاسترالي ومالوغوزمون ما كنعرفوش بعضياتنا. انا جو ترافاي à Sydney entre Sydney et Adelaide. انا spécialité ديالي la météorologie spatiale, je suis chercheur au bureau de météorologie de l'Australie. Vous pouvez approcher un peu le micro, s'il vous plaît, Madame Zahra, parce qu'on vous entend un peu loin. Très bien maintenant. Oui, oui, d'abord très bien. Voilà. يلا قلت دابا بان مالوغوزمون ما كنتعرفوش بعضياتنا. انا في سيدني كنخدم بين سيدني وادلايد. انا كان عندي لا سبيسياليتي ديالي لا ميتيرولوجي سباسيال اي اوسي كنخدم في البيرو د ميتيرولوجي و شنو نقول لكم بحال اللي قالوا بجوج le travail هو la sécurité nationale et aussi l'infrastructure. Donc la recherche, c'est pas la recherche traditionnelle, c'est la recherche driven. كيكون شي حاجه ان بروجي وانت كتاخذ بالمقلوب، كتجيب داك لا كيسيون اللي عند داك لا بيرسون وكتبدا تدير ان بروجي باش تلقى لا ريبونس لهذاك. دونك سي دو لا ريشيرش ابليكي. ما قلت لكمش انايا شنو الفورماسيون ديالي. انا خديت دكتوراه في الفيزيك في المغرب بالقنيطره، وخديت بي اتش دي في اتموسفيريك فيزيكس في نيو ساوث ويلز هنا في سيدني.
دونك انا دابا اون كونتاكت مع ان لابوغاتوار في شعيب دوكالي في لونيفرسيتي ديال شعيب دوكالي. جيساي دو فير دي كولابوراسيون باش نخدم معاهم وندير دي زونكادرومون. وانا بالفرحه عليا الا كاين شي حاجه انا نخدم مع شي حد ولا ندير دي كولابوراسيون في المغرب. Merci beaucoup pour votre intervention. Au moins, ça a servi de faire connaissance de vos compatriotes qui sont en Australie. Et puis, elle insiste toujours par rapport à l'aspect de la recherche par projet. Et donc, finalement, les projets de recherche, ce sont des projets appliqués à des projets de nation. Et donc, vous prenez une problématique nationale et c'est sur ça que vous développez. Voilà. Merci. Donc, sans tarder, je passe la parole à professeur Sahabi. Oui, il y a quelqu'un dans la salle? Très bien, merci. Good morning, Layla Alam. My name is Ilyas Aziwi. We met several years ago. You remember? Yes, of course I do. In your office. Yes, indeed. So my question for you and probably for the others, well, you touched upon a point related to innovation, technology, etc., and applied research that solves problem for the economy. And okay, if you wish to contribute more, is FinCom sufficient for you, or you need more other instruments? For example, we noticed that you don't know each other, and probably you don't know potential partners in Morocco, etc. So what kind of instrument we need to put in place to allow you to contribute more, or to have like PhD students from Morocco, or to build trust with Moroccan partners, and so on and so forth? So if you can expand on that, and I hope as well the others, if they expand on this issue, because of course there are lessons to learn from the Australian model, especially for water, for example, as you mentioned earlier. But what should we be putting in place to take advantage of your social capital? Because it's not Layla Alam only, you know, probably Jonathan and Mike who would like to contribute in Morocco, or you can influence them to contribute in Morocco, etc. So what we need to put in place, kind of instrument, policies, etc., to help this collaboration flourish and gain in maturity, let's say. Thank you, Ilyas, for this awesome question. And yes, of course, I do remember you. I think FinCom is a good starting point. What I was trying to say, based on my humble experience of developing collaboration over many, many years in France and Italy, is to actually have continuity. So we could start off with FinCom, but what do you want if you really are after a change and a transition to a different operation model, or at least experimenting new things that might bring innovation and entrepreneurship within both research and academia, then you need continuity. You need the regular type of input, a regular time of collaborating. So for example, in Italy, I was there every 9 months. And I had Italian academics coming to visit me in Australia almost every year. And this is through that we were able to actually be successful in this spin-off and had some major changes and major outcome from a research perspective. So that's one thing, is to really think about not transaction, where you bring in someone, come in for 2 weeks or 3 weeks and they go, but actually really have a longer term program of maybe over 5 years with ambition and with a goal that we all align to in terms of what is this change that we're going to try to create. And as we know, change takes time. And so that's one thing, and I'm not sure if it answers all of your questions, but really having some kind of arrangement within FinCom where you have it in a sort of more regular basis, and that is what helps build trust, because the person is not coming to just do a one-off, but is there for the long term. Merci. I understand your suggestion, like projects of 3 years or something, collaborators, for example, from diaspora and Morocco, apply for a kind of another call, funding projects that are more long-term, that would help?
Yes, definitely. And the first thing would be also to maybe see if, to make it sustainable, we can have some kind of involvement from industry and have like an industrial partner in the loop as well. Eh bien, merci. Donc, c'est vrai, souvent, quand on parle mobilité, on pense toujours dans un sens, mais la mobilité, elle est dans les deux sens et c'est très important de le rappeler. D'accord, donc on a déjà 3 personnes qui sont dans l'assistance qui souhaiteraient intervenir. On va donner la parole au premier, c'est Monsieur Ahmed El Gourouri. Si vous pouvez juste rapidement vous présenter et prenez la parole. À vous la parole, Monsieur Ahmed El Gourouri. Thank you very much. Ahmed El Gourouri, currently Provost and Vice President for Academic Affairs at the International University of Grand Bassam in Côte d'Ivoire. Former professor of Qadiyya University in Marrakesh and Al-Akhawan University in Ifrane. 2 quick remarks. One, I agree with the colleagues who talked about the possibility to integrate the system with experience. It's a shame today that in Morocco, we cannot actually integrate people at different levels in the system. There are a lot of people, diaspora, but also there are a lot of people who are living in Morocco now and want actually to join universities, but they are not doing it because they don't accept to start at the bottom of the ladder. The second remark, it's also a pity. This one is not a shame, but it's a pity that our universities, especially the public universities, are not international. We need actually to open our universities to international experience. There are a lot of people who are interested in coming to Morocco and work with the colleagues and work with students and contribute to the development of higher education in the country. I have a question actually for the colleagues living in the developed, if I may say, world. They talked about their success stories, and I want them actually to elaborate some on the work conditions. One, in terms of financial means, the budget which is allocated to research, to universities, to teaching, and so on. And the second is the human capital. The colleague from Aldeate talked about actually the different steps one needs to go through in order to be promoted to becoming full professor or even be dean, president of a university, and so on. That's interesting. The second one are the stakeholders. One is the management of institutions, the administration, the governance of the institutions. The second one is the students. Are they just welcoming anyone who wants to join the university, or there are selection processes and so on? So I want actually colleagues to elaborate on those kind of things. I mean, the means that are available for them to do the teaching and to do the research and development in their institutions. Thank you very much. Thank you. Donc, il a insisté, rappelé le volet qui est relatif à la hiérarchie académique. Et merci déjà pour cette volonté, ardeur pour pouvoir rejoindre le pays. Et puis, le deuxième volet, c'était l'internationalisation de nos universités avec tout ce qui suit en termes de conditions de travail, de budget alloué à la recherche et au capital humain. Alors, je passe la parole au deuxième intervenant de l'assistance, M. Anas Redouani. Monsieur Anas Redouani. Merci beaucoup. Mon nom c'est Anas Redouani. Je suis professeur à l'Université de l'Australie occidentale. Je suis spécialisé dans le génie environnemental, plus précisément de l'eau. J'ai entendu parler de problématiques de l'eau au début. Je dois tout simplement, je vais être bref, je veux juste vous remercier
de l'invitation. Je suis un fier produit de l'éducation marocaine. J'ai étudié jusqu'à l'université au Maroc et j'ai transité par le Canada. Ça fait 20 ans que je suis ici à l'université de l'Australie occidentale où je travaille principalement avec l'industrie de l'eau. On a développé des processus multidisciplinaires et pour faire face aux challenge. C'est là que le français va m'abandonner un peu parce que je parle principalement en anglais, mais je veux continuer quand même à parler en français. Je veux juste souligner peut-être 3 petits points. L'innovation dans le domaine de l'eau en particulier, c'est un domaine que je connais beaucoup parce que je suis expert à plusieurs organisations à travers le monde. Souvent, on pense que la problématique de l'eau est une problématique technique ou technologique, mais en réalité, c'est une problématique plutôt humaine et plutôt multidisciplinaire. Et là où je pense on peut avoir un avantage, c'est de développer des connexions avec les autres domaines, que ce soit l'histoire, les sciences sociales, l'économie. Enfin, moi, de mon côté technique, je dis toujours que 10% des problèmes, la technologie ne résout que 10% de la problématique en eau en particulier, mais l'eau et l'énergie sont très, très liées. L'économie circulaire, tout ça sont des, si vous voulez, des domaines d'intégration qui permettent aux gens de travailler sur des problématiques beaucoup plus grandes parce que moi, dans ma recherche principalement au niveau technique, je travaille avec des projets de, si vous voulez, 10, 20, 30 millions de dollars. Mais quand on se met avec d'autres disciplines, on travaille sur des problématiques de 200 millions, de 300 millions de dollars. Alors, on vient juste de finir un gros programme de 10 ans sur la transformation de la planification des villes de l'avenir avec l'eau comme sujet principal. Ce qu'on appelle le Water Sensitive Cities Planning. Et là, on travaille avec des architectes, on travaille avec des planificateurs, on travaille avec des politiciens aussi au niveau public des processus, comment intégrer des changements au niveau de la loi pour permettre l'innovation, parce que l'innovation principalement, il y en a beaucoup d'innovations, mais elles restent souvent dans la littérature. Et le gros travail à faire, c'est au niveau de développer des méthodes, si vous voulez, efficaces d'implémentation et de traduction ou de translation. Et ça, c'est là où c'est pas facile, la multidisciplinarité, et puis travailler avec des acteurs de différents domaines. Dans notre projet de 10 ans, ça m'a pris, j'étais, si vous voulez, en charge de la traduction de ces problématiques. Puis, ça m'a pris 3 ans pour essayer de faire que les gens parlent le même langage. Différentes disciplines ont beaucoup de difficultés à communiquer et intégrer leur savoir. Et ça, c'est vraiment le challenge de l'avenir pour tout le monde, parce qu'on fait face au changement climatique, on fait face à des pressions économiques, des changements géopolitiques. Tout ça doit faire partie de nos innovations et de nos solutions. Et principalement, intégrer plus dans le domaine de la gouvernance et le partenariat privé-public, local, gouvernements locaux, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Les solutions ne sont pas fixes, il y a beaucoup de possibilités. Donc,
pour moi, c'est ce qui me rend très bien. Donc, merci excité. beaucoup. Nous retenons l'interdépendance des disciplines et nous retenons tout ce qui est partenariat public-privé comme élément fondamental. Alors, je donne la parole à Madame Sarah Ammar. Sarah Ammar, troisième participante. Thank you so much for the time and also the opportunity to speak. For me, based on the discussion, the problem is right now. Vous pouvez allumer votre caméra, pardon, et vous présenter, s'il vous plaît. Docteur Sarah Ammar. Je suis. Non, parce que on vous voit pas. Et si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Si, on la voit. Elle est connectée de deux. On la voit. OK. Allez-y. It's okay? Okay, good. Okay. My name is Dr. Sarah Ammar. I am head of Department of Industrial Management at Liwa College of Technology in Abu Dhabi, UAE. I got my PhD from the National School of Applied Sciences in Qnetra, so Ibn Tufayl University. And I started here in Abu Dhabi, I think in 2019 as a research fellow in UAE University. And then I joined the Emirates College of Technology, right now Liwa College of Technology, since 2020. I'm still working with the National School of Applied Sciences with some of the colleagues that I have there, some of the professors that I was working with before during my PhD. And I'm currently working with the 2 PhD students at the school and at the university. The problem that I am facing right now is to have access to the data. We are talking about application and scientific application in research. Like right now, we are working in industrial engineering and logistics, and when we want to get access to data from private companies or even from governmental institution, it's very difficult to communicate, especially that we are not in Morocco. So we are communicating through emails or communicating through means like LinkedIn or something like that, some means that are not official, and access to data is very complicated. Even in ministerial institution, there is no department that is dedicated or someone who is going to give you information or make the links between create the links between the researcher and the actual processes that are applied in a certain institution. So we are cornered, and we don't have enough data to work on application, and we have to work on fundamental theories and mathematical modelization, and sometimes even to apply or to validate those mathematical modelization and optimization programs that we create. We just use data from France or US because there is an accessibility and there is more means in those kind of countries. However, our country is closed. We don't have that kind of collaboration. There is no also policy that is guiding this kind of collaborations that we can, for example, Qanun that is going to help us to communicate and to get data and to collaborate in an ease. Even I'm here in UAE, and even my colleagues that are in Morocco, they spend a lot of time going and coming back from companies or governmental institutions. I'm not talking about private because they have the right to keep their information private. But when we talk about data that it's supposed to be shared with us as scientific community, it is a little bit difficult, not a little bit, but too much difficult to reach. Thank you for sharing.
Et merci pour vos interventions. En fait, on a d'autres participants qui souhaiteraient interagir, mais pour ne pas faire attendre nos intervenants avec le décalage horaire, ils ont des contraintes. On va enchaîner pour pouvoir donner la parole aux intervenants. Et donc, je vais passer le relais à professeur Sahabi pour pouvoir vous donner la parole. Et après, on va vous prendre. Donc, j'ai ici une liste de 3 ou 4 personnes toujours en attente. On va vous prendre pour que vous puissiez participer aux échanges. Juste dire pour clôturer que on doit être fiers déjà de nos universités de vous avoir comme talent et de vous voir ici participer, ici ou par ailleurs. Et donc, on peut être quand même fiers de nos universités de vous avoir produit. Voilà, donc la parole est à vous, professeur Sahabi. Merci beaucoup, professeur Fatem Zahra Alami. Merci d'avoir assuré un très bon démarrage à ce webinaire. Beaucoup d'interactions, beaucoup de propositions qui sont déjà inscrites. Je rappelle que vos propositions sont rapportées par professeur Benaini de l'ENCG de Stats et professeur Tissam Marfaq de l'université Hassan Ier de Stats également. Madame la directrice, chers compatriotes, je suis très ravi et honoré de participer à cette séance d'écoute et de consultation avec nos compatriotes marocains résidant en Asie et en Afrique. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et pour votre mobilisation dans la dynamique de co-construction du pacte ESRI 2030. Donc, je vais continuer avec la même logique, c'est-à-dire alterner la parole entre nos panélistes et les intervenants de l'assistance. Je vais juste rappeler qu'il y a un questionnaire qui est mis à votre disposition sur la plateforme pour récolter vos propositions. Merci de le renseigner. Votre contribution nous est très utile. Alors, je donne la parole maintenant au professeur Amros Rachid. C'est Amros, merci d'être avec nous. Et je voudrais qu'on nous donne votre point de vue sur le rendement actuel du système de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et les propositions que vous jugez nécessaires pour l'améliorer par rapport à votre expérience passée dans la prestigieuse JAXA, l'agence japonaise d'exploration aérospatiale à Tokyo. Donc, merci de commencer par vous présenter avant votre intervention. À vous la parole. Professeur Amros, on ne vous entend pas. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Votre micro est activé? On ne vous entend pas très bien. Je précise également qu'il y a des intervenants de l'assistance qui sont inscrits et à qui on va donner la parole juste après l'intervention du professeur Amros. Bonjour. Allez-y, c'est Amros, on vous entend très bien. Merci, c'est Sahabi. Merci, Madame la directrice, mes chers compatriotes. Merci pour l'invitation. Donc d'abord, je vais commencer de me présenter donc, mes expériences à l'étranger. Donc, je vais me présenter en anglais et après, donc, je vais continuer ma contribution en arabe donc, afin que la communication soit utile de ma part. Donc, my name is Rachid Amros. Donc, I would like to thank my friends in CNRST for the invitation today. I did my bachelor course in Morocco, in El Jadida. And then I moved to France for a master course and also PhD, especially in space propulsion system. Then I moved to Japanese Aerospace Exploration Agency for more than 9 years.
I worked for control of satellites by innovation of some green energetic materials, so to make clean space, if I can say. And then, so I known at that time FINCOM program by the visit of our ambassador in Tokyo to our Japanese Aerospace Exploration Agency. And at that time, he told me about this program, and I met maybe 10 or 12 years ago with the C. Ilyas Aziwi and friends in the FINCOM program. So I would like to thank the Ministry of this adjustment of this program and this platform. Okay, so en répondant à la question de C. Sahabi pour les recommandations ainsi que qu'est-ce qu'il faut faire avec les Marocains résidant à l'étranger afin d'améliorer notre système d'éducation et notre système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, j'ai intégré l'université Chouaïb Doukali en 2016 en tant que professeur assistant. Et là, je me pose des questions. Donc, pourquoi professeur assistant après si longues expériences? Donc là, ça reste un obstacle pour les Marocains qui veulent vraiment intégrer le corps professoral marocain. Donc اولا اتقدم بالشكر الجزيل للوزاره الوصيه لتنظيمها مثل هذه المناظرات العلميه وخاصه جهه اسيا وافريقيا من اجل التشاور لجعل الجامعه المغربيه بان ترتقي الى مستوى التطلعات وكذا مواكبتها. من بين النقاط المتدارسه نجد هناك التعليم العالي في المغرب للرقي به ولآفاق والتطلعات المستقبل. حتى نتمكن من تأمين تعليم عالي قوي وجاد لابد من محاولة إصلاح مجموعة من الأمور المتعلقة بالأستاذ من جهة وبالطالب من جهة ثانية. دعونا نبدأ بالأستاذ. أولاً هذو sont des recommandations. Donc يجب مراجعة الكيفية التي يتم بها توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين المقيمين بالخارج. أقترح أن تكون هناك يعني une grille nationale afin d'avoir un poste, comment dirais-je, un poste exceptionnel pour ces Marocains résidant à l'étranger. Donc, le fait de les intégrer en tant que professeur assistant, je pense que donc ونتفق مع السي احمد البيروني اللي كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر انها يعني لا تليق ولا ترقى التطلعات المغاربه المقيمين بالخارج ولا n'encourage pas ces Marocains afin de revenir au Maroc. نعم، كذا مشاريع البحثيه والبيداغوجيه مع الاخذ بعين الاعتبار بسنوات تجاربهم في الخارج. هذه اول نقطه. فلا يعقل ان استاذا باحثا يراكم سنوات وسنوات ما بين البحث والتدريس وعندما يعود للمغرب يبدا من بروفيسور اسيستون. تحسين الاجور. Donc il faut avoir des salaires attirants. Donc on soit clair et net en ce point-là. Parce que là le salaire d'un professeur assistant commence de 13 000 dirhams depuis 2004 et il n'y a aucune mise à jour de ces salaires. Donc là après تمويل مشاريع البحث فالطريقه التي تتم بها دراسه طلبات المشاريع فهي تشكل عتبه فاصله في وجه الاساتذه المساعدين في المغرب. نكونوا واضحين لان ملي كنديروا ان ابل ا بروجي كول فور بروجيكت تنديروا واحد الغري ناسيونال بور لي ماروكان كون اون بو دوموندي دي سيبونسيون انترناسيونال تتقول لك خاصك تكون عندك دي زيكسبيريونس في لونكادرومون ايسي او ماروك. Donc là, les call for projects qui soient désignés directement, donc sans cacher, soit au PES, donc professeur d'enseignement supérieur, ou bien full professors, ou bien dans des cas rares, les associate professors. Donc ما كتكون حالات نادرة أنه ياخذوا professeur assistant لأنه ما عندوش l'encadrement, ما عندوش expérience في teaching, etc. Donc هذا le deuxième point. أستاذ متقدم بطلب مشروع بحث وفي نفس الوقت عضو في لجنة تقييم نفس طلبات العروض.
هذه هي كذلك تشكل عائق. ولحد الآن أنا كأستاذ جامعي في المغرب لا أفهم كيف أن أستاذ يتقدم لطلب بحث، طلب تمويل، وفي نفس الوقت هو في اللجنة التي تقيم تقييم المشاريع. Tout simplement. Donc je comprends pas. Ça c'est une question. ça. تطوير العلاقة السوسيو-اقتصادية بين الوسطين الأكاديمي والصناعي من أجل تمويل مشاريع بحث. فمثلا عندنا شركات، عندنا des entreprises qui veulent vraiment financer des études, doctorat ou sous forme de master ou la projet. Il faut renforcer cette liaison socio-économique entre le secteur académique et industriel. فيما يخص الطالب صراحة احنا كأساتذة باحثين في المغرب سوا لي كونيسونس بيرسونيل اللي كتكون عندنا مع لي لابوغاتوار لي اكس لابوغاتوار اللي درنا فيهم الابحاث تاعنا سوا دكتوراه سوا بوست دوك ايتترا، تنحاولوا نعاونوا هاد لي زيتيديون ماروكان بور لي زونفويي دون لو كادر دو ستاج، دون لو كادر دو سيجور à long terme ou bien court terme afin de finaliser leurs travaux doctorat ou le master. Donc pourquoi pas les étudiants نعطوهم شويه la bourse etc. parce que là la bourse اللي عندهم vers maximum 1000 dirhams dans les cas اللي عندهم déjà la bourse. Donc 1000 dirhams, je crois pas que ça les motive de faire la recherche scientifique, ça c'est clair. مواضيع البحث في المغرب كما قالوا الاخوان اللي في استراليا، البحث الان اللي ابليكي ومام كون جيتي au Japon et d'ailleurs donc je garde toujours l'activité avec ces gens-là afin d'améliorer notre projet etc. Donc المشاريع البحث اللي كتقترح في les plateformes pour faire des thèses etc. au Maroc sont toujours des sujets de thèse اللي كيرجعوا مجهودات شخصيه الاساتذه لهم بعض التمويلات الخارجيه ولا ترقى الى طموحات المملكه او بالاحرى بعيده كل البعد عن الاولويات الوطنيه. Elle n'est pas appliquée. Donc ce sont des sujets de thèse qui ne sont pas appliqués dans la majorité des cas. Donc بالرغم من المشاكل والمعوقات التي تحول تأسيس جامعة وطنية قوية بأساليب حديثة في البحث والتدريس، فما فتئت الوزارة المعنية في اتخاذ بعض التدابير الإيجابية صراحة باش ما نكونوش ثاني باش نكونوا منصفين. من بينها برنامج التمويل فينكوم. هذا البرنامج الفينكوم اللي أنا كمغربي مقيم سابق في الخارج استفدت منه. دونك جيت je pense 5 ou 6 fois en tant qu'invité dans les universités et les instituts marocains. ودابا تندير la même chose parce que je connais ce système et d'ailleurs بزاف ديال المغاربه ما تعرفوش donc je sais pas pourquoi. Donc تنحاول j'invite des compatriotes marocains. Donc là cette année là j'ai réalisé 3 ou 4 expertises FinCom et là je continue à faire tout ça. Donc ومعنا سي امين المتوكل راه هو باين ليست هو من الامارات اللي جا عندنا هنا لجامعه شعيب الدكاني، وعندنا واحد السيد اخر من ليجيبت سي جواد الخراز اللي كنوجه له التحيه اللي تيخدم في توسكي برودكشن اوف جرين هيدروجين اللي غيجي حتى هو باش يفيد الطلبه ونشوفوا لا كانت حتى هو شي دي كولابوراسيون سيانتيفيك دون سو سونس لا. دونك هذا البروغرام فينكوم اللي تنحييه دونك سي اون بون انيشياتيف واللي ربما يقدر يتطور حتى هو، وربما راه الوزاره بدات في هذه الامور اللي l'invitation des compatriotes marocains, soit pour des court terme ou bien long terme, avec des financements aussi à améliorer. Donc, je continue. Donc, عودة الأساتذة الباحثين والمغاربة المقيمين بالخارج إلى وطنهم الأم والالتحاق بالجامعات لن يحدث إلا إذا كانت هناك إرادة قوية من الحكومة عامة والوزارة الوصية خاصة بهدف إيجاد صيغة مناسبة لدمجهم بالمنظومة بخلق مناصب تليق وتجاربهم المتراكمة وتسوية وضعية الأساتذة الذين يشتغلون حاليا كأساتذة بالمغرب بعدما راكبوا كذلك سنوات بالخارج وتم دمجهم كمساعدين. تمويل ولو صغير لمواكبة دمجهم بطريقة سلسة. Peut-être proposer des primes de recherche
اللي malheureusement باقي ما عندناش des primes de recherche اللي يكونوا même non imposables comme la France خاصة عند إكمال يعني أطروحات الدكتوراه أو نشر مقالات علمية محكمة des publications avec des peer review والرفع من قيمة منح الطلبة. هذوما لي ريكومونداسيون كو جو بريزونت. وأنهي مداخلتي بتسهيل المساطر الإدارية والقانونية من أجل خلق مناصب كما قالت الأخت الثانية اللي كانت في أستراليا. دونك تسهيل المساطر الإدارية لي ريغلومونطاسيون ادمينستراتيف اي جوريديك قانونية من أجل خلق مناصب خاصة لمغاربة العالم وللمشاركة الفعالة عن طريق مذكرات التعاون ومشاريع مشتركة. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير وإلى وزارة التعليم العالي بالمغرب من أجل إتاحة هذه الفرصة لمغاربة العالم ولي شخصيا للنقاش من أجل هدف أسمى وهو الرقي بالجامعة المغربية. وما يسعنا إلا أن نقول نحن هنا من أجل الاشتراك والمساهمة في هذا العمل البناء حتى تحقيق ما نصبو إليه جميعا. وشكرا. Merci beaucoup, professeur Amros, pour cette intervention dans laquelle vous avez présenté un certain nombre de propositions. Certaines rejoignent ce qui a été déjà dit avant, en particulier l'intégration des compétences marocaines résidant à l'étranger dans le système marocain, qu'il faudrait regarder de près et l'améliorer. Également, le développement de la relation entre le monde académique et l'industrie, renforcer les mobilités dans les deux sens, en améliorant surtout les bourses des doctorants, et également orienter la recherche vers plus de recherche-développement sur les thématiques prioritaires du pays. Vous avez également évoqué le programme FinCom, qui était vraiment un outil fondamental pour rapprocher les enseignants-chercheurs résidant au Maroc et leurs compatriotes résidant à l'étranger, et qui va peut-être, il faudrait peut-être le revoir en le renforçant et en améliorant les conditions de séjour et de mobilité de nos compatriotes ici au Maroc. Donc, je vais alterner avec la parole qui va être donnée aux intervenants, à l'assistance. Et je donnerai la parole au professeur Mustafa Zawini. Hi, can you hear me? Vous m'entendez? Oui, 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 très bien. Bonjour, salam alaikum. I'll do it in English if you don't mind. I'll just have a few minutes. So I'm based in South Africa, and UAE. I manage startup studios in close collaboration with some universities. And I wanted to make a couple of comments on some points around applied innovation or collaboration, and also around another topic of interest, which is the reason why I'm in Morocco at the moment, on skills traceability and the employability. So on how to include diaspora involved into various projects. I want just to share some experience, right? We're working with a Hyperloop TT. It's an organization where we brought around 600 experts around the world, right, to facilitate deep tech in a project that you might be familiar with from Elon Musk. Out of that, we developed a methodology, and that methodology is about actually how do we involve actually a community of experts in different levels, private and researchers as well as entrepreneurs, and how do we incentivize them? So this is a platform called lancé. It's about crowd-powered innovation. This may be also an opportunity maybe for universities to address national challenges in Morocco, and how to leverage this mechanism, which requires a different model of looking for financing, and an easy way also to integrate experts from different fields. So I'm happy to share some points on that if you want to discuss or see how it worked or how we made it work for Hyperloop.
One topic I am actually at the moment in Morocco, I'm developing, we are working on, so we talked about Australia, but we can talk also about Singapore, Malaysia, around the topic of traceability, on skills traceability this time, right? So I want to take a little bit a different perspective from just the research, but actually more from the students, and the bigger challenge from my perspective around the adequation of skills and knowledge to employability, and how do we close the gap between that. So at the moment, we are trying to develop also a Morocco pass, basically a skill assessment and a Moroccan passport, focused directly on how do I bridge the gap from to accessing jobs that are you know, specifically linked to jobs of the future in tech for some of them, but also in creative world that are not necessarily in Morocco. So mobility from Morocco, but actually working with projects in the US and in North America. And this is something that we've also been doing in South Africa successfully. So that's one area that I think that in order to develop that kind of mindset change that we heard from one of the professors in Australia, I think one of the aspects is also how do we move and facilitate the University of Morocco to move into adapt quickly to schools of the future, project of the future, through project-based learning. We talked about a lot of mechanism of PPP, but actually there's other mechanism to work with project. And most importantly, at the end of the day, right, the universities on one side, we talked about research and applied research and fundamental research, but a wide portion of your population is students, and actually how do we bridge the gap for them to actually access some kind of employability, to provide entrepreneurship opportunities, to create startups also that are linked out of the universities, and this on a wider scale and not just on a specific aspect. So this is an area that we are trying. I'm here actually to discuss on a project with a different ministry, Minister of Commerce and Industry, around this topic. I'm more than happy to discuss a bit more about what it means and how it's been implemented in other countries and how we intend to implement it in Morocco. That was it for me. Merci beaucoup, chers compatriotes. Vous avez bien raison de parler du capital humain des étudiants et la possibilité de développer leurs compétences pour les rapprocher plus dans le domaine de l'emploi, mais également à travers la mobilité qu'il faudrait renforcer. Je donne la parole actuellement à l'assistance, M. Abdelwahed Samadi. Si Samadi Abdelwahed. Salam alaikum. On vous entend très bien. Okay, merci. Thank you very much. I will try to talk in English. So I'm Dr. Abdelwahed Samadi. I'm from the United Arab Emirates University. I'm here from Science 2015. First of all, thank you very much for this great initiative, and really maybe it can help us also as Moroccan outside the country, and also can help Moroccan inside the country. So first of all, my research is about discovering new drugs for the treatment of Alzheimer's disease. So alhamdulillah, I have several patents in this regard. Especially one of my patents is going on, inshallah, soon it will be in the next stage, so phase number 2. But the question is, as my colleague already mentioned it before, so this connection, so Moroccan outside with their universities, so this is very important. Let me just talk a point, I will mention it in Arabic, a point. في البداية يعني أنا أعتقد البرنامج هذا فينكم ليس المرة الأولى هو يطرح عدة مرات في عدة سنوات، وكل وزير تعليم عالي يعني كيجي كيقدم برنامج وأفكار جديدة. أنا أتذكر سنة 2012 اجتمعنا وكان عندنا اجتماع في الرباط مع المغاربة المقيمين بالخارج وطرحنا الفكرة، وأنا بالمناسبة في ذلك الوقت كنت رئيس جمعية الدكاترة المغاربة بإسبانيا، وحضرنا اللقاء، حضرنا الاجتماع، وكانت أفكار جد رنانة صراحة، وحنا كذلك انسجمنا معها وفرحنا بالمناسبة. لكن مع الأسف انتهى الاجتماع وانتهت الأفكار وانتهى كل شيء. هذا هو المشكل الرئيسي. في ذلك الوقت كانت الفكرة ديال فينكم وهو استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج،
كانت عن طريق فكره هو نستعمل ذلك المغاربه اللي بالخارج كباتري، ما بداسين كباتري، يعني يمشيوا برا يبقوا برا يكتسبوا العلم ويرجعوا للمغرب يعملوا لنا فورماسيون الطلاب ديالنا ويعملوا فورماسيون يعني المراكز ديالنا ويرجعوا بحالهم. حنا قلنا لهم يا سيدي حنا ما بغيناش نكونوا حنا كباتري، يعني يعني باتري تستعمل، لا حنا بغينا كمغاربه اللي خداو الحمد لله التكنيكس وخداو يعني السيونس برا، بغيناهم يرجعوا للمغرب يخدموا بلادهم. هذه هي الفكره اللي كانت عندنا، خاصه انا كنت كرئيس جمعيه للدكاتره المغاربه باسبانيا طرحت هذه الفكره، وكان عندي موراي يعني كفاءات قويه جدا، وكان عندي اجتماعات مع وزير التعليم العالي انذاك. وزير التعليم العالي ذلك الوقت عملنا اجتماع يعني شخصي، ولكن مع الاسف الفكره لم ترحب بها وبقيت كما كانت، والدكاتره كل واحد حل المشكل ديالو بيده، وكل واحد مشى بحث على رزقه في مكان. وانا شخصيا بحث على رزقي فيما كنت، وانا الان كاستاذ جامعي في جامعه الامارات العربيه المتحده. كما تعرفوا انا الاستاذ جامعه الامارات هي الاولى وطنيا والرابعه على صعيد الدول العربيه، لا من ناحيه التدريس ولا من ناحيه البحث العلمي. بالنسبه لتدريس جامعه الامارات هي رنانه عندها very strong platform of on ne vous entend plus. C'est Samadi, on ne vous entend plus. Il a perdu la connexion. Donc, je vais donner la parole. Bien sûr, tous les Marocains résidant à l'étranger sont des compatriotes qui doivent pleinement intégrer le système d'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, au même titre que les enseignants-chercheurs qui résident au niveau du Maroc. Et c'est pour ça qu'on ouvre cette séance d'écoute et de consultation pour avoir des propositions et améliorer leur intégration en bonne et due forme. Donc, je passe la parole à M. Abdelaziz Jiadi. Jiati. M. Abdelaziz Jiati. Sorry, Jiati. Jiati, مرحبا. Yeah. Jiati, yeah. مرحبا بك. Yeah. مرحبا بك جنة. So I will speak in English. I'm Abdelaziz Jiati. I'm graduated in Rabat. Then I got my master's degree in Spain, in Zaragoza. Then my PhD in Japan, in Tokyo University of Agriculture. I'm actually R&D manager and production manager in some companies of a group, international group. I'm based now in Saudi Arabia, but I'm managing a couple of companies in Portugal, here in Saudi Arabia, in Senegal, and in Sudan as well. We produce mainly date palm, olives, and Arabic gum, one of the most important ingredients in soft drinks. We are working on sustainable agriculture, mainly organic agriculture. All our companies are organic, and we have a big lab with facilities here to produce beneficial microbes, and also we have expertise in waste management. We produce compost for our own companies. I will focus mainly because I'm more practical than academical. Of course, we work in close collaboration with many institutions all over the world, with the FAO, with the Louvain-la-Neuve University in Belgium, with the Elche University in Spain, with the University of Arizona in the United States, and also with the Tokyo University that still I keep a good relationship with them. But I will focus mainly on students' careers after graduation. From my experience, both in Europe,
in Asia, in the Arabic world, I have noticed very important things that Moroccans have a problem of communication, and this, especially for students, does not enable them to get opportunities of collaboration with other institutions outside. If we take as example and we compare ourselves with, for example, Egypt, and my colleagues who are here in Middle East, they are in all countries here in Middle East due to the fact that they can communicate with Arabic easily. At least here in Middle East, they need also English. So if we have one of those or both languages, it will enable the new graduated student to get a job easily. And this is why you see now we are all the time linked with with France and French countries that, of course, there is a lot of competition between us and between other countries in North Africa. So in my point of view, we have to, at least, of course, it's a political issue that will not be resolved at our level. But in my point of view, at least professors who are here now, they have to try to give to the students the tools to enable them to be integrated easily after getting their certificate. Thank you very much. Merci beaucoup, c'est Abdelaziz. Effectivement, vous avez repris le point du capital humain, en particulier les étudiants, à qui il faut donner les outils et les skills, les compétences transversales pour qu'ils puissent se retrouver dans des institutions autres que les pays partenaires classiques, et en particulier les pays du Moyen-Orient, les pays asiatiques et les pays aussi de l'Amérique du Nord. Merci beaucoup. Donc, je vais cette fois-ci revenir chez nos panélistes qui nous attendent également. Et j'adresse la parole au professeur Othman Bouhali pour lui demander de donner également son point de vue sur la contribution des compétences de la diaspora dans l'amélioration de l'enseignement supérieur, également dans la production scientifique, pour qu'on puisse être visible à l'échelle internationale, et également dans le domaine de l'innovation. Vous avez 10 minutes. Juste avant, je rappelle qu'il y a un formulaire sur la plateforme ESRI 2030 que vous pouvez renseigner. Ça va nous être très, très utile pour faire la synthèse après. Donc, à vous la parole, professeur Bouhali, et vous commencez par vous présenter. السلام عليكم. شكرا على الاستضافة. أنا I prepared the presentation, so I'll give it in English. Can you see my presentation? Okay. Okay. Well, thank you very much. I would like to thank everyone who was able to organize this meeting and this consultation. Those are just some sentences about myself. I graduated from University Abdul Malik Saadi. I got my PhD in 1999 from Université Libre de Bruxelles. I am a member and collaborator of CERN, European Organization for Nuclear Research, since 1995. So presently I have been in Qatar, Texas A&M University in Qatar since 2008. So I'm now Director of Research Computing and Research Professor. I also, my research interests are mostly high energy and medical physics, high performance computing. When while in Qatar, I built and founded the Advanced Scientific Computing Center.
So I worked several places: Germany, Switzerland, Belgium, Netherlands, and US, Qatar. I also hold some titles like visiting professor at Georgetown University and visiting professor at University of Bristol in UK. Now, as far as the public is interested, I published some articles in actually public articles in Research Educational Policies. Also published a book on Moroccan diasporas, but focusing more on the case of Belgium. So I have been working with Moroccan universities in the last 20 years, supervising students from several Moroccan universities and also partnering in several European and Moroccan projects like Maghreb, equine research for the call of Qatar National Research Fund and CNRST. And then on medical project, we just got one with Ben Gurir and Mohammed V. And so it's funded by the CNRST. So, so this is just an introduction. Of course, all what I'm trying to say here, I will try to say here, those are my own views based on my experience. So I'm not criticizing anyone or blaming anyone. I have been collaborating with several colleagues in Morocco with whom I know that they have been working and they are working very, very efficiently to contribute to the landscape of teaching, research, innovation in Morocco. So we all need to encourage them and appreciate their efforts. So I have built strong collaboration with some of them, and I highly enjoyed these collaborations. So let me talk a little bit about the 4 pillars that we were asked to talk about them. Well, actually, higher education is the main goal is create an environment that recruit and retain the best and most talented faculty and also produce highly skilled students. Now, there are several things that we still need to improve. It's mostly the management of universities and institutions. We need more effort to achieve an efficient, transparent, and management based on shared governance, which means involving faculty members and staff in decision making. Another issue that I have been exposed personally several times is the recruitment. So recruitment must be based on scientific merit and transparency. Now, I have one remark here that not all PhD should become a faculty member. In the US, for example, 3% of PhD holders go to academia. 97% they leave academia. So the university and the research institutions cannot accept or absorb all those people. So this is something very important. So the university in Morocco must accept only the best of the best, la crème de la crème. So this is something that is very, very important. We have to reinforce ethics inside the university. As I mentioned, I'm not criticizing anyone, but those are based on my experience. Another thing that I think we should do in Morocco that is working very, very efficiently in US is establishing a lecturer position or instructional professors. Not all faculty want to do research, and not all of them they are able to do research. So a lecturer instructional faculty is only evaluated based on the teaching activities and teaching assignments. So in the annual evaluation, it's just the teaching that matters for him or for her. So not all faculty want to do research. So why we hold the title enseignant chercheur so while we are not doing any research? Also, we need to introduce what we do in US and what we do also in several universities, I think in Australia and Europe, is student evaluation, which means at the end of the semester, my students will receive a link and they will evaluate my teaching performances, not my scientific skills. How do I treat them? How am I organized, etc. This teaching evaluation is very, very important as a feedback from students, because many times we don't know what the students are thinking about us. This is their only opportunity to tell us how we are doing. So then, as I mentioned, there are many faculty and professors in Morocco who are working very, very hard. We need to encourage them by creating what we have in US universities, this professional development grant. Those are small grants that are given to active faculty, research active faculty, to help them in acquiring small
materials, small hardware, or going for some trips outside for conferences, even if they don't have a research grant. And also, we need to equip the universities with well-established resources, IT, facility management, library, technical services. The reason I'm saying this, I'm still seeing some of my colleagues and my professors at the universities who are still using Gmail. You know that some journal, scientific journal, they don't accept a non-affiliated email. And the reason why, they said, well, our emails in our universities are not efficient, or our website or email server is not efficient. So I think this is a problem that has to be solved also in some universities. I'm not generalizing here. So this is what for the higher education. Of course, we are all proud. I think all those colleagues who are here are a product of a public university in Morocco. And we are proud of this. And we really would like this university, public university, to be supported. We know that in the last few years, we have witnessed a lot of private universities, which is good, but a public university means a democratization of the higher education. Of course, we have to introduce the role of student advisors. One of the problems now we have in Morocco, even in high school, is that students are lost. We don't know what to choose, which specialty we have to choose. So in high schools in US and other countries, in each high school, there is an advisor that helps students to, or orient students toward their future. So this does not exist, at least to the best of my knowledge, in Morocco. Even in the university, we don't have student advisors, those who can advise students. Of course, we have also to rethink the undergrad and graduate programs, but this is a long story, and I think this is one of the ESRI goals. So we have to educate students on how to think, not how to learn, but how to think. So for the scientific research, of course, scientific research is to conduct basic and also applied and research, including R&D. Of course, one of the issues is the bureaucracy and the administrative processes. And this, I can give you tens and tens of the examples that I have been through. In Moroccan universities, when we are collaborating, we got a funding, and then you have to wait for Muqtasid to give you a green light. This will take 1 year or 2 years, and the project, at the end, you don't do anything in the first 6 months of the project. You are penalized because the fund could not be delivered. Again, we really have to establish strict research ethics inside the university. We have witnessed a lot of plagiarism. We are talking within ourselves here. We have a lot of plagiarisms. And this is sometimes is not done with bad intention. Some students, they just think that, okay, I can go to the web, copy, paste, put it in my thesis, and that's good. No, this is not good. This is plagiarism. This is a work that you did not do. And we have seen several, even in research proposals, in our universities in the US, we cannot, a student, even a small report, a student cannot submit his or her report without passing it through a plagiarism software. This is very important. This also impacted negatively our reputation. Of course, the research infrastructure, we can talk about it. We have to engage all sectors to contribute to address national challenges. I would suggest also to have an annual or biannual research forums where, for example, a university would have every year 1 day or 2 days annual research forum where all students and researchers and faculty members present either through posters or selected presentations their work. This will create an opportunity for multidisciplinary research. If you put a physicist, chemist, and a doctor into a room for 1 hour, they can produce easily, they can propose 10 topics of research topics. In addition to that, we have to think about industry-university collaboration by creating this mechanism of research co-funding, matching funds. You know, the matching funds is something that is working very, very perfectly in US universities, probably also in Australia.
This is where you, the concept was created in 1991 by the University of California. And this helped a lot in Silicon Valley. This is where the university would say, okay, I will dedicate $10 million, and you as faculty go to any industry. If they give you 1 million, I will match 1 million. So you will get $2 million. This is matching fund. This is working very perfectly here. Now the mobility, of course, the mobility, one of the goals of the mobility is to improve the performance of researchers through networking and knowledge sharing. I remember when I was in Belgium, whenever we start to be a little bit lazy, our supervisor would send us to CERN, to Geneva, the European Organization for Nuclear Research, for 1 week. And you charge your batteries and then you come back. Here, what I always say that historically, countries that excelled in science are those who facilitated free circulation of scientists. Now, let's give an example of the Islamic civilization. You have from 800 to 1200, 1400, you have people coming from Bukhara, Samarkand. They could go to Baghdad, they can go to Damascus, they can even go to Jami' al-Qarawiyyin. It's a free circulation. That's why they excelled. But and the same thing happened in the US after the World War, when the US absorbed all talented scientists from Europe. When you facilitate free movement of scientists, you get a very good research activity and product. So we have also to alleviate student and researchers' mobility within the country. I have a colleague who always tells me that in Morocco, he's a professor in Morocco, he always tells me it's very, very easy for me to travel and to get funding to travel from Morocco to France, to Geneva, to whatever country, but it's extremely difficult for me to get a fund to go from Casablanca to Tanja to do research. So I think this is also a problem. I would also suggest to bring internationally recognized conferences to Morocco. This we can help as diaspora. And this will have a very good impact if we bring very famous conferences in AI, in computer technology, in all these areas of hot research topics. This will minimize the cost. It will also improve the tourism, but it also gives an opportunity for our local students to interact with highly cited scientists without having the need to go outside. Of course, we need to encourage sabbatical leaves between universities in Morocco. For example, if I have a professor in Abdel Malik Saadi, why this professor cannot go for 3 months in another university in Marrakesh, for example, to teach for a course for 3 months and vice versa? This will create also a synergy between universities and between researchers across the country. The innovation, of course, innovation, this is the area I think which is the least, which takes the least attention. In my opinion, we need to develop a pool of academics with industry and business experience so that they can guide the colleagues. Another important thing is to provide advice in training and tutorials. You know, as a scientist, when we develop an idea, our ultimate goal will be to publish. But no, we have to have, in US universities, you have an office that you can discuss with them, and they will tell you, is your idea patentable or not? Because in some cases, your idea could be brilliant and could lead to a product, but you are just focusing on publishing in Nature or Science or whatever journal. So we have to have those structures that advise scientists and researchers in the universities and institutions on how to convert these ideas to workable concept and how to patent, and if it is worth to patent or not. Of course, we have incubation centers, this we know. We need also to introduce already at the bachelor level and the graduate level those brainstorming deep thinking sessions that we do usually in US universities. Another issue is make sure that everyone understands what is an IP and how to protect an IP. And my question was always, do we all understand what is an intellectual property? So the last thing is this diaspora, how the diaspora can be exploited. The diaspora
is the Moroccan bridge to the world. I call it a low-hanging fruit because diaspora is ready to collaborate, ready to contribute to their country, and they are also well established in their countries where they work. However, we need an active and continuous involvement, not a ceremonial appearance, to be frank with you. We really need to be co-supervising students, being co-PI in project and consulting in big projects. Well, in my case, yes, I'm doing it with a lot of difficulties and a lot of challenges, bureaucratic challenges. We have to establish research agreements with their home universities. I can give you several examples, but because of the lack of time. Here, I really would like to, for those who are not returning to Morocco, at least for family reasons, for other reasons, in my opinion, we need to create a visiting or adjunct professor titles for those well-established, highly qualified diaspora. In my case, for example, I have a visiting title at Georgetown University and University of Bristol in UK. So there is no way to have this title in Morocco. And I don't know, it doesn't cost, most of the time, it doesn't cost anything. So I think it's a win-win situation if we create this kind of adjunct professors, which will be officialized, and then I can come to Morocco, or any other colleague can come to Morocco as adjunct faculty to spend 2-3 months, etc. Also, my question was always to our ministers when they visit us, do they play this card, the card of diaspora, during their official visit? Do they make those countries where we live, how much do we contribute to their economy? I don't think we have enough statistics to give to other countries. For example, if we come to the Gulf countries, you can easily tell them, okay, we have how many diaspora here, how much they are contributing to your economy, to your teaching, to produce students, etc. In my opinion, we need to have a session, maybe in the future, to discuss about FinCom. FinCom has been here for 15 years. It was launched on 2007. I was there when it was launched. So after 15 years, what did we learn from FinCom? What is the achievement? Because to be also frank with you, FinCom, when it was launched, we were promised to have a report every 6 months. And I can tell you, since 2007, I have never received any report from FinCom. So at least we need to know, okay, how much we spend, the government spent on FinCom, and what is the benefit of FinCom. I'm not criticizing FinCom, but I'm saying it would be nice to evaluate after 15 years, what is the outcome of FinCom. Yeah, so I think that it, of course, if it is possible in the future to encourage the diasporas, I would propose to have an award every year or every 2 years or 3 years for the best or the diasporas, some people who have contributed enormously to the landscape of research, teaching, and innovation in Morocco. So with that, I would like to thank all of you. And this is my email if you want to contact me. Thank you very much. Salam alaikum. Merci beaucoup, professeur Bouhali Othman, pour cette pertinente présentation où vous avez fait le tour des 4 questions qu'on a présentées au démarrage de ce webinaire, à savoir l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la mobilité, l'innovation, mais également vos propositions concernant l'implication de nos compatriotes résidant à l'étranger dans le système d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. J'ai juste une demande à faire. Si vous pouvez nous envoyer par email votre présentation, elle nous sera d'une grande utilité. Vous l'envoyez à Madame la directrice, Madame L'Alami. Merci beaucoup, professeur. Et tu veux parler? Je donne la parole à Madame Alami pour une intervention.
Merci, professeur Sahabi. En fait, je veux rebondir sur le programme FINCOM, le programme Forum international des compétences marocaines du monde, qui a été lancé par le CNRST depuis 2006 et il a été cité dans les 3 webinaires et en général, on le qualifie de succès. En fait, le programme FINCOM, il est porté et géré par le CNRST suite à un arrêté conjoint qui est signé entre le ministère de l'économie et des finances, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des compétences marocaines à l'étranger et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est un programme où il y a 3 scénarios. Il y a longue durée, de 3 mois à 12 mois, moyenne durée, de 15 jours à 2 mois, et la courte durée, donc jusqu'à 15 jours. C'est un programme qu'on a évalué et je vais vous citer quelques recommandations. Donc, c'est vrai que ça a été lancé depuis 2006. L'évaluation de ce programme, il a été effectué au CNRST en 2019 et on va diffuser cette étude. Alors, ce qui sort, les indicateurs qui sortent, vraiment les plus pertinentes, c'est que la collaboration a été qualifiée, donc là, je vais vraiment citer les pourcentages, elle a été qualifiée d'extrêmement utile et par ordre d'importance via le transfert de savoir et du savoir-faire, enrichissant l'offre de l'enseignement supérieur de formation à hauteur de 74%. L'accès à de nouvelles sources de savoir et de technologie, 74%. L'accès à de nouveaux réseaux et à des nouvelles compétences utiles, 71%. Le transfert du savoir-faire dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation, 71%. Le développement de partenariats ou lancement de nouveaux projets de partenariat pour le laboratoire de recherche, 71%. L'identification de nouvelles opportunités pour leurs étudiants, donc via des bourses, stages, mobilité, c'est-à-dire à travers le séjour de notre diaspora au Maroc, il a pu développer des partenariats et chercher des stages pour les étudiants et des bourses à hauteur de 68%. Le développement des partenariats et lancement de nouveaux projets pour leur institution, donc ce n'est pas seulement avec les étudiants et les stagiaires, mais pour l'institution, 64%. Le transfert du savoir et du savoir-faire dans les domaines de l'innovation, de transfert de technologie et de l'entrepreneuriat, 62%. Et alors, en dernier lieu, la création de partenariats effectifs via la création de start-up, c'est-à-dire c'est des idées de création de start-up, 62%, la publication des articles scientifiques. Donc, en fait, c'est la coproduction, 54%. Et enfin, l'accès à de nouvelles ressources pour équiper leurs laboratoires, financer leurs activités de recherche et leur mobilité, 42%. Donc, on voit bien que c'est des indicateurs qui sont très positifs, mais je suis d'accord avec vous, c'est un programme qu'on doit améliorer davantage. Moyennant ce qui a été cité tout à l'heure, c'est que ça ne doit pas être dans un seul sens, c'est-à-dire FINCOM doit aussi permettre à nos enseignants-chercheurs, nos doctorants peut-être, de faire l'aller vers vous, hein, Compétences marocaines du monde. On doit revoir aussi le budget qui est alloué, parce que c'est vrai qu'on a eu cette recommandation par les enseignants-chercheurs que j'ai reçus aussi au CNRST. Ils ne viennent pas pour la dotation journalière qui est allouée, mais en fait, c'est pour vraiment faire transférer leur savoir et aider nos enseignants-chercheurs et nos doctorants, et donc faire bénéficier nos enseignants-chercheurs de leur expertise. Une remarque, c'est que, d'ailleurs, qui émane aussi de cette étude, c'est que
Les régions qui bénéficient le plus de ce programme, c'est l'Europe, particulièrement la France, 59%. Et on a l'Allemagne, 11%. Par contre, donc, les États-Unis, seulement 10%. Et tous les autres pays, donc les Émirats, l'Arabie saoudite, en fait tous les autres pays du monde, l'Afrique, seulement 10%. Donc moi, je vous insiste, vous, donc dans cette région, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Océanie, de faire bénéficier ce programme à vos collègues, hein. Vous le connaissez vous, mais peut-être donc en parler et encourager les enseignants-chercheurs. Alors, on a l'habitude de dire enseignants-chercheurs, mais je rappelle que suite à cette décision, à cet arrêté, le dernier arrêté, le FINCOM, il est ouvert aussi aux ingénieurs et aux médecins. Donc, ce n'est plus que aux enseignants-chercheurs universitaires, mais vraiment même les ingénieurs qui sont dans des boîtes des médecins, ils peuvent bénéficier de ce programme. Donc, on compte sur vous pour diffuser cette information et pour informer et communiquer autour de ce programme les autres peuvent aussi en bénéficier. Nous avons un nombre qui est limité, donc nous avons 50 pour les courtes durées, 20 pour la moyenne durée et 12 pour longue durée, donc qui est, je rappelle, de 3 mois à 12 mois. Voilà, merci. Merci, Ousted. Merci. Salam alaikum. On vous entend mal. On vous entend mal. Excusez-moi, parce que le micro était éteint. Donc, je remercie Madame Alami pour ses précisions et surtout pour les opportunités que va offrir le développement du programme FINCOM pour la diaspora marocaine. Donc, je vais aller vers l'assistance pour recueillir plus de réflexions et plus de propositions. Et je vais donner la parole à Monsieur Radouani. Bonjour. On vous entend très bien. Je ne sais pas si je suis panéliste ou je parie. Bon, c'est pas grave. Monsieur Radouani. Oui. Vous m'entendez? Oui, 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 tout à fait, oui. Vous allez intervenir, oui. Allez-y. Ok, d'accord. Bon, moi, je vais laisser les compliments de côté. Je vais directement foncer dans le mur. Parce que pour moi, d'abord, pour résoudre un problème, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. C'est un grand problème dont on parle pour le moment. Monsieur Redouane, excusez-moi, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Désolé, je m'appelle Abdelah Redouani. Je suis professeur-chercheur au Qatar et je suis dans le domaine de la recherche biomédicale. Moi, je crois honnêtement que les piliers de la recherche et développement, il y a 3 piliers. Si on n'a pas les 3 ensemble, ça ne marche pas. On peut avoir beaucoup d'argent, mais s'il n'y a pas le personnel adéquat et la logistique adéquate, ça ne va pas marcher. Donc, il faut de l'argent pour la recherche, le développement. Il faut le personnel adéquat, c'est-à-dire que des compétences, des gens compétents et qui veulent faire la recherche. Et il faut la logistique. Moi, quand j'entends, je veux dire que ces problèmes, ça existe ici. Moi, je suis au Qatar. On a aussi ces problèmes de logistique. Par exemple, je veux dire un exemple. On commande des réactifs, par exemple, pour nos recherches. Ça prend des mois pour arriver. 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça dépend. Alors, les choses s'améliorent peu à peu. Mais moi, j'étais à Ben Grir il n'y a pas en juillet. Et les gens là-bas me racontent qu'ils ont le même problème. Les gens qui travaillent dans le domaine de la recherche biomédicale, ils commandent des réactifs. Ça bloque à la douane pendant 10 mois. Il faut une intervention des gens du ministère ou de quelqu'un qui doit intervenir au niveau de la douane pour que ça passe vite. Et ces réactifs, parfois, ils sont très sensibles. On ne peut pas attendre 3 mois pour recevoir
je sais pas, une enzyme ou quelque chose. Donc, ça ne va pas. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la logistique pour faciliter, comme Dr. Othman, mon ami, il a dit, pour faciliter la recherche, il faut beaucoup de logistique. Il y a aussi l'administration de la recherche. Et ça, on oublie. Moi, ma famille a un master dans l'administration de la recherche. C'est tout un domaine. On ne peut pas amener n'importe qui et lui dire, OK, voilà, il faut gérer les fonds de la recherche. S'il ne sait pas de quoi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de gérer de l'argent, c'est de l'argent de la recherche. Et ça, c'est un domaine qui est un peu spécialisé. Il faut des gens qui connaissent c'est quoi la recherche, des gens qui connaissent c'est quoi le IP, comme le Dr. Othman a parlé, des gens qui connaissent c'est quoi le plagiarisme, des gens qui connaissent ça et ça. Il y a des choses qu'il faut connaître pour pouvoir gérer la recherche, pour être administrateur de la recherche. Donc, ça aussi, il faut avoir une formation. Ces gens-là, ils doivent être formés. Quand on fait les achats, par exemple, pour la recherche, nous, on a eu ce problème pendant plusieurs années. Quand on commande un réactif, on ne commande pas une chaise. Ce n'est pas une chaise ou une table. C'est un réactif par la recherche. Et ce monsieur-là qui est dans le département d'achat, il doit comprendre que c'est un réactif pour une expérience. On ne lui commande pas un ordinateur ou une table ou une chaise ou quelque chose comme ça. Donc, ces gens-là, il faut former ces gens pour faciliter le recrutement. Moi, personnellement, je suis contre les postes permanents. Peut-être beaucoup de gens ne seront pas contents d'entendre ça, mais moi, je suis contre un poste permanent, au moins pendant les premières 5 années. On recrute quelqu'un à l'université, un chercheur, un professeur, et il doit démontrer qu'il est capable. D'abord, pendant 5 ans, on lui donne les fonds pour prove himself, comme on dit, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais pour démontrer qu'il est capable de faire la recherche, il est capable d'enseigner, et puis après, on lui donne un poste permanent. Ce n'est pas normal que des gens rentrent à l'université, du premier jour, on ne peut pas les toucher. Ils travaillent ou ils ne travaillent pas, on ne peut pas les toucher. Il est fonctionnaire d'État. Fini. Donc, ça, c'est un problème. Donc, il faut recruter les gens, leur donner de l'argent pour faire la recherche et leur donner 5 ans. Je ne sais pas, généralement, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, c'est 5 ans. Moi, je travaille en Angleterre, en Hollande et tout, c'est comme ça. Donc, les premières 5 années, c'est donner le temps au professeur de montrer qu'il est capable et puis après, il est permanent. L'autre problème, c'est, moi je crois que le grand problème du Maroc, ce n'est pas l'enseignement supérieur, à mon avis. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais le grand problème, c'est au niveau de l'enseignement élémentaire. Comment un professeur à l'université peut enseigner à quelqu'un, à un élève qui vient du baccalauréat, et il ne connaît pas c'est quoi 1 + 1? C'est un grand problème. Tous les professeurs maintenant à l'université marocaine, ils se complaignent du niveau des étudiants qui arrivent à l'université. Le niveau, il est vraiment, vraiment très, très bas. Je ne veux pas parler de problème d'arabisation et de français à l'université. Ça, c'est un autre un problème majeur. Il y a un étudiant qui arrive à l'université et ne sait pas écrire une phrase en français. Et comment il va étudier ce monsieur? Donc, ça, c'est un autre problème qu'il faut voir, trouver une solution. On ne peut pas continuer comme ça, faire l'arabisation jusqu'au baccalauréat, puis après, aller étudier en français. Maintenant, on est en train d'aller étudier en anglais, ce qui est un autre problème. Je ne sais pas comment on va faire. L'autre problème, c'est la comptabilité, muhasaba. Les gens, comment on fait pour ces gens? Le muhasaba, comment ça se passe au Maroc, à l'université? Un professeur qui reçoit de l'argent, par exemple, disons qu'il reçoit de l'argent pour faire la recherche. À la fin, qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qui se passe? S'il ne fait pas parce qu'il y a beaucoup de problèmes où il y avait des collaborations, Dr. Othman, il sait très bien de quoi je parle, où les gens, ils ont reçu de l'argent de l'étranger, ils n'ont rien foutu. Donc, et là, ce qui se passe en fait, c'est que ces agences... Sirdouani, si tu peux nous donner quelques pistes d'amélioration sur les 4 axes sur lesquels on est en train de discuter, s'il te plaît. Oui, je crois.
les pistes. Il faut améliorer le recrutement des gens. Il faut vraiment recruter les gens basés sur la transparence, le mérite, uniquement le mérite, rien d'autre. Et leur donner le temps de démontrer qu'ils sont capables avant de leur donner un poste permanent. Donnez-nous des exemples de votre expérience à vous. Moi l'exemple, quand j'étais en Angleterre, je travaillais à Oxford. Quand j'étais en Angleterre, l'université, ils vous recrutent, ils vous donnent l'argent, un grant pendant 5 ans, et après 5 ans, ils vont vous évaluer. Le message est passé. Le message est passé, Serdouani. Merci beaucoup pour votre intervention, votre franchise. Effectivement, le traitement de la recherche scientifique, il lui faut un traitement particulier pour les besoins de la recherche scientifique, comme vous avez dit. Et il faut également assurer une très bonne formation pour les gens qui travaillent dans le domaine de la recherche. Et surtout, il faudrait assurer une progression de carrière de point de vue statut des chercheurs basée sur le mérite. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. Guider Youssef avant de passer au dernier panéliste. Monsieur Guider Youssef, à vous la parole. Allô, salam alaikum. تسمعني؟ Oui, oui, tout à fait. D'accord. أولاً شكراً على الاستدعاء. Désolé, mon français n'est pas très terrible. J'ai vécu à peu près 40 ans de ma vie dans des milieux non francophones. Donc, si vous permettez, je vais switcher en anglais. My name is Youssef Igider. I live in Japan, in Tokyo, where I have been living for the last 33 years. Currently, I work as the managing director, le directeur général de la branche japonaise de Stanford Research Institute. SRI International, which is an R&D organization headquartered in Silicon Valley. So basically, SRI is the place where internet was invented, together with UCLA, where GPS was invented, where things like Siri was invented before it was acquired by Apple computers. So basically what we do is applied research. And we focus mostly on US government. So our main client is DARPA, followed by NASA, NIH, and so on. I work in Japan. I work mostly with the Japanese government in terms of R&D, with lots of commercial industrial organizations like Toyotas, Panasonic, NEC, and so on. Really, I am very happy and proud to see my compatriots Moroccans thinking about innovation, because I think a country which does not have an R&D strategy probably may not have a good future. So it is very important topic. Since I am not part of a university, although I am part of a world-class research and development organization, I'm not going to focus on faculty and teaching. I'm going to focus mostly on innovation. One of my colleagues here, I think it was Professor Buhari, who mentioned that it was the least considered topic. So I would like to take a couple of minutes and share with you my experience regarding R&D in Japan, working mostly with Japanese government, as I said, Japanese academia and industry. So first, my take, and by the way, I've been bridging between Japan and Silicon Valley for the last 28 years. So what I'm going to share is based on my experience bridging between innovation bridge between Japan and Silicon Valley. And really, it's very, very simple messages. First,
it's very important for the innovation to focus and to design and develop a well-established connection between university and industry and government. So it's easy to say, not that easy to do, but it's very, very important. One. Second thing, we talk a lot about innovation, but we most of the time mean invention. So in R&D, like publishing a paper, submitting a patent, or having ideas, those are just inventions, not innovation. So in order to have an innovation, we need to focus on applied research and for targeting local needs. So Japan, and even in the US, but mostly I would like to talk about Japan because I've been here for 33 years. Japan universities, they focus mostly on local needs. So in analogical to Morocco, I would say local needs would mean, for example, regional needs, internal regional needs. Say University of Agadir should focus on the needs of the Agadir region, and so on. Then national needs, Morocco. So what are the main main important needs of Morocco? And of course, the continental African needs. So local, focusing on local important needs, not only interesting needs, important needs. I think that's one of the strength of universities and innovation in both in Japan and in many parts of the United States. I mean, especially in Silicon Valley. Another thing, I'm just sharing topics from my top of my head, but jumping to another topic is entrepreneurship. So entrepreneurial education, but also especially intrapreneurial. So educating innovation champions out of university, I think that's a very, very important topic. The ministry, I work a lot with the cabinet office in Japan, with a lot of universities. My team and I just delivered an innovation workshop last week at Kanazawa Institute of Technology. So the goal was to educate innovation champions. So champions are not just entrepreneurs, but also and especially intrapreneurs. So champions who work, I mean, not especially, I mean, having their own ventures or startup, but working inside a big organization, but still leading innovation. Another topic, continuous innovation training. So training is very, very coaching. By training, I mean hands-on training, not just lectures like executive education, but hands-on trainings. This lead me to one of the pillar questions about diaspora. So for the trainings, I do see that diaspora can play a very important role. But I think it would be good to think to come up with a framework. I think one of my colleagues talked about this. So visiting, coach or whatever. So a framework, I think it would be a nice thing to consider. Last thing I would like to talk about, and I probably this may sound like a dream, but for example, taking the case of United States. As you may know, there is an organization called DARPA. DARPA is one of the leading innovation organizations in the world, Defense Advanced Research Program Agency. By the way, the head of DARPA is one of my colleagues from SRI International. DARPA is the place where, as I said, internet was started by, working with SRI and others. So I worked about a couple of years ago with Japanese government to establish a mini DARPA in Japan. And DARPA type of organizations are I think, the main and the major engine of innovations at the national level. So funding and so on. Those kind, working with universities, providing challenging tasks,
facilitating the collaboration between university and industry, helping with spin-offs, ventures, and so on. So I don't know how we can do that in Morocco, but probably since your ministry has the innovation part of it, so probably someone needs to take lead. And I would suggest that your university probably should think about just starting small, mini, micro type of DARPA and working with a lot of universities. So again, I just want to thank you very much for your initiative. I think this is very important, and it's innovation is the sky is the limit. So starting is dreaming big, starting small is the best way to go. Thank you very much for having me. Merci beaucoup, professeur Guider. Vous avez centré votre intervention sur l'innovation. Effectivement, c'est un terme maintenant qui ressort dans l'intitulé de notre ministère et pour lequel il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place et qu'il faudrait renforcer, faire la différence entre ce qui est invention et ce qui est l'innovation. Il faut franchir le pas pour qu'elle contribue à la richesse économique du pays et surtout qu'il faut développer l'esprit entrepreneurial, comme vous l'avez dit, auprès de nos étudiants qui vont être par la suite des champions dans l'innovation. De même que par rapport aux structures actuelles, les universités qui existent actuellement, il faut penser à des structures qui permettent le développement et l'épanouissement de l'innovation au niveau du Maroc. Merci beaucoup pour les intervenants. Il est temps que je revienne vers notre dernier panéliste, professeur Amin Moutaoukil, qui a cumulé une expérience dans deux pays, le Japon et les Émirats arabes unis. Donc, quelles sont vos propositions pour améliorer le système marocain? À toi la parole, professeur. Assalamu alaikum. Juste un petit rappel, c'est qu'il y a toujours le questionnaire qui est en ligne et on vous demande bien de le renseigner. Il va nous être utile et vous démarrez par votre présentation. Merci. Assalamu alaikum. كتسمعوني مزيان؟ Très bien, on vous entend très bien. OK. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Amin Moutaoukil. J'avais obtenu le diplôme d'ingénieur d'État de l'École nationale d'industrie minérale d'INIM de Rabat. Ils ont changé de nom, je crois. Ils s'appellent maintenant l'École nationale supérieure des mines de Rabat. Après un court passage en France, où j'ai travaillé dans une société en génie électrique, je suis parti au Japon pour avoir un master et j'ai fait aussi ma thèse là-bas à l'université de Tohoku, dans la région de Sendai. Sendai, il est célèbre grâce au grand tremblement de terre qu'il y avait là-bas en 2011. Donc, je travaille aussi comme visiting professor à l'université de Salamanca en Espagne et au centre de recherche ANL au Portugal, ainsi que visiting researcher à SciTech dans la République tchèque. En 2017, j'ai changé de cap vers les Émirats arabes unis après avoir travaillé au Japon pendant, je crois, 7 ans dans ANTT, dans un centre de recherche au sein de NTT, la grande société de télécommunications au Japon. Donc, aux Émirats arabes unis, je travaille comme professeur associé dans le département de génie électrique et communication. Voilà. Donc, pour un peu parler des points cités par mes collègues, je vais parler en anglais, je m'excuse. Donc, I think most of the panelists and the attendants have browsed most of the contents that we have in these 4 major pillars, which are higher education, research, mobility, and collaborations, as well as innovation. So I'll try to just enumerate few points that have not been cited or have not been treated by my colleagues. And I apologize if I repeat any of these points. First of all, about the higher education. I can see that the problem here is how to hire, Moroccans who have been outside the country with long
and rich experience, and how to integrate them within the Moroccan universities. As we know, the actual system forces everyone to start from the assistant professor level. In Emirates Arab University, for example, we have almost the same system. Most people have to go through the assistant professorship, and then they have to be promoted, by certain university committees. In Japan, however, the situation is totally different. Assistant professors are usually people with very few, experience as postdoc. In very special cases, PhD, people who just graduated from PhD can go into assistant professorship. But of course, this is available only for exceptional candidates. So how come we can hire associate professors and full professors in Japan? Some of the candidates, they have very long industrial experience. And therefore, the universities decide to hire these people and appoint them as either associate professors or full professors. Full professors in Japan, they have they have to start their own laboratory, and therefore they can hire by themselves their own associate professors and their own assistant professors. So they have kind of flexibility to hire other professors within their own group. So this is, I think, the main difference between what's happening in Japan and what's happening, for example, in United Arab Emirates or in Morocco as well. When we have to talk about research in this, in this context, professors who just started, whether in UAE or in Japan, they have what we call startup funds. Startup funds, they apply to it. Most likely they will get the startup funds unless they have, some crazy ideas that get rejected. And for example, for the UAE university, the startup fund is around, I would say, $100,000 per 2 years. The startup funds helps you to start your lab, acquire, the necessary facilities or systems, and also hire few students, or let's call them research assistants, in order to get a boost into your research. In Japan, the support is more, is more than what we have in UAE University. I haven't been in the academia in Japan, but I have my contact in Japan. I also served there as an assistant, as a visiting professor in Tohoku University. So I know how things are working. New professors, they have a huge support to kind of start up their labs, start up their research. I think this is something that is not available, as far as I understood, in the Moroccan system. Another thing in research, which is, I think Japan are the leaders in it, and I think most of the audience from Japan will agree with me, research does not start from the master level. Students in the undergraduate level, and especially in the 4th year of their studies, the last year of their undergraduate level, they are forced to join a laboratory to conduct some research. It's in comparison to what we have in Morocco, usually we have, the end of studies internship, stage de fin d'études, which might be research or might be just industrial. In Japan, no. It's typically a research-based project. And these students who are, taking this 4th year, belonging to a lab, getting training on research, will be a good, a good master student doing research and potentially a good PhD student doing research. So this is kind of an opportunity that the Japanese are very good with. And I think in some other European countries, they have the same system, maybe Germany, I heard. In UAE University, we are trying to do the same system by helping or by initiating some research just for undergraduate students. They can do research, supervised by faculty. And there is a fund for that with sometimes some stipends, let's say some salary for the student to encourage them to seek some projects in research. Students who do that will make good candidates for master degrees and for PhD degrees. I think this is something that that is lacking in our system, in the Moroccan system. About the logistics, I think the logistics, there were a lot
lot of ideas from some of the colleagues. In my experience in Japan, the logistics work very smooth. By the way, logistics, for example, fund management, everything in Japan is done by the researchers themselves. So whether you are in a company, in a research, I would say, center, or you are in the university, you are the ones dealing with the research. Fund allocations, reporting, request of funds, etc. So researchers are the one dealing with this, and therefore it gives them some kind of like flexibility to manage the research, to kind of acquire all the needed consumables, machines. And this is something that is, I feel that it is not available in UAE University because most of the logistics is done by administrators. And as was highlighted before, administrators sometimes they lack the understanding of how research is conducted, and therefore this will cause some delay. About research also, let's go far away from the students. From the point of view of faculty research, in Japan, there are projects going on in the academia in collaboration with other companies or in collaboration with other universities or even within the same university. There are two types, internal and external. Some of them, they have the matching funds that Professor Uthman mentioned before, some of them not. But the thing that you have in Japan is that there are always calls for projects with, very high, how can I say, if your idea is good, it has full chance to be accepted. About these projects, I want to highlight that for UAE University, we have the same schematic, we have the same, platform. The internal projects, we have many internal projects. It's like regularly made. For example, we have deadlines in April, and the projects are allocated in September or October, plus some extra internal projects with budgets ranging from I would say, $100,000 per 2 years or double that per 4 years, for example. And we have external projects that are more, more competitive. So about the projects, they are peer-reviewed. Maybe my friend, Professor Rashid Amrous, he mentioned the conflict of interest whether in Japan or in UAE University. In Japan, they are peer-reviewed by scientists. They are, in Japan, within the Japanese, country. But for UAE University, we ask experts from overseas. So how this peer-reviewed is organized? Usually keywords that are given to each project will serve as a search pattern to find experts, and most of the time, top experts in the field to review the research. So this will give some kind of fairness and to the whole system. One issue we have in research also in Morocco that I've witnessed, students, especially at the master level, they lack the English skills. I've tried to hire several students from Morocco for PhD, as PhD students. And unfortunately, while they are sometimes technically good, they can't have enough score in the IELTS or the TOEFL or whatever exam, standardized exam that is available for them to pass. And therefore, they cannot cross the threshold that, for example, UAE University is offering. In Japan, they don't have this issue. In Japan, they just tell you, if you are good technically, you're welcome to go and study your PhD there, which was my case. Although in Japan, the decision to bring foreign students was mainly political decision, and it was not academic decision. Because in Japan, studies were mostly, not mostly, all of them are in Japanese. So the student goes there with the idea that they will study in English, and then they hit the wall with the Japanese language, in all classes. I think the Japanese government has been working hard on this in the last 5 years by offering programs that are purely in English language. So this is about the research. Let's move now to the collaboration and the mobility. Mobility in Japan is, when I was a student or even as a postdoc for a small time, or even within the company, we were kind of encouraged to attend all kind of
events, all kinds of international conferences, etc. In Japan, there was like two famous conferences in my field that are happening twice a year. So each one of them was happening twice a year. And in those conferences, you will see all the professors, all the students, and their students, of course, that are working in that field. So there was one called, I think, organized by the Japanese Society of Applied Science, and another one by the Electrical Information Society, I guess. And they are happening twice a year each. So these conferences, they gather everyone in Japan that are working in the same field. They can present their work and therefore get some kind of collaboration, potential collaboration between them. In Morocco, I don't know if such events exist. I mean, this is an issue. Also, for the United Arab Emirates, we have, I mean, regular local events, whether in Al Ain, where I am located, or Abu Dhabi, or Dubai, or Ras Al Khaimah, where scientists are or researchers are encouraged to attend. From the point of view for international conferences, those are only the local conferences. When we look at the international conferences, in Japan, we were organized, I mean, we were encouraged to attend as many international conferences as possible, because this is the crib of ideas. This is where you get the idea, by networking with other people. In UAE University, we are limited in our attendance of international conferences, but still we can go to one conference per semester, or even two, given that we don't exceed 10 days outside the country in total. So we have a platform to kind of collaborate. We have, opportunities to meet fellow researchers. One thing that I've observed is that in international conferences, I hardly meet any Moroccan representative, any Moroccan researcher coming from a Moroccan university. Most of the Moroccans I meet, they are either located outside, outside Morocco, or they're just, they found a way to attend the conference. So this is very sad, because I believe in conferences, you get ideas, you exchange ideas, and you have something to start a new research, or even improve or enhance the process you're the research you're working on. Let me now move to the last point, which is innovation. And here I want to also agree with Dr. Igidr, my friend from Japan. Innovation is about satisfying local needs and world trends in a way. I believe in Japan, this is what's happening all the time. When I was in Japan, around 2012, we were encouraged to apply for, projects that can satisfy needs that we will have during the Olympic of Tokyo Olympic, which you all remember, it was postponed by 1 year. But back in 2012, we were pushed as researchers to come up with ideas, and we were given a huge amount of funds to come up with a solution to some issues. So the work I was doing is more like related to wireless telecommunication, and we had a huge budget in the millions of dollars each year for 4 years to come up with prototypes, etc. In United Arab Emirates, or the country, and UAE, we have also research that is, or innovation based on local needs. This is a desert country. So how to manage water resources, how to use palms, nakhil. It's one of the very key research topics around here. Other than that, whether in Japan or in UAE, we have huge support for the intellectual properties, IPs. So when you come up with an idea that is patentable, you have an army of lawyers that are available to you to make the legal procedures in order to patent the idea. Now, once the idea is patented in Japan, probably because I was in a research center, we had all the resources to make, to incubate this idea or make a spin-off out of this idea, if it's, of course, marketable idea. In UAE, we are working on this. Right now, our university is kind of like pushing toward making some spin-offs, trying to market the ideas thanks to some new incubators. And here, I remember when I was in Rabat,
l'École nationale de l'industrie minérale. I graduated from there in 2005, but I remember there was a classroom that was turned into an incubator back in the day. So 2002 to 2005. I believe that nothing came out of this incubator, but the idea was there. That office was to help any student or any instructor in the institution to come up with their idea, and they will help them with the incubation. So this is something that I remember from back, from back at the time, but unfortunately, I don't think that there were anything coming out of it. I hope that universities in Morocco, they can include that option for all the researchers and even for students. So I think I covered all the 4 major pillars. And yeah, I thank you for your attention. And yes, the floor is yours. Thank you. Merci beaucoup, professeur Moutaoukil. Vous avez partagé avec nous votre expérience du Japon et également à un degré moins celle des Émirats arabes unis, mais c'est essentiellement votre expérience au Japon avec toutes les propositions et toutes les facilités que vous rencontrez pour mener votre travail de chercheur. J'ai remarqué que la fibre de la recherche, elle est inculquée au niveau des étudiants à partir des PFE, dans le niveau undergraduate, plutôt qu'en master ou en doctorat. C'est important, c'est là où commence tout. Il y a également toute la flexibilité administrative et financière, la transparence dans les appels d'offres et dans leur évaluation, et également beaucoup de structures et d'accompagnement pour améliorer le rendement au niveau de l'innovation. Merci beaucoup, professeur El Moutaoukil. Donc, je vais prendre 1 ou 2 interventions. On s'approche de la fin. Et je me tourne vers l'assistance. Je donne la parole à monsieur Labté Abdeljalil. Monsieur Labté, à vous la parole. السلام عليكم. الهبطي عبد الجليل، دكتور في جامعة أدلايد بأستراليا، اختصاصي في مجال الزراعة والجفاف. الجفاف هي حرفتي. J'ai eu mon master. Donc j'ai eu mon master en biotechnologie des plantes à Bordeaux. Désolé les traducteurs, je vais switcher entre anglais et français. So I did some training in Japan. Japan is very good in technologies. I did training in Japan, then I went to Australia to get more training. So I went to the ANU, Australian National University. And then I came to Adelaide to do my PhD in dryland agriculture. Donc ma passion, c'est vraiment de comprendre comment les plantes convertissent l'eau en nourriture, et non seulement ça, mais aussi de traduire ce savoir dans le champ pour que les agriculteurs et le consommateur en profitent. J'ai juste quelques commentaires à propos des différentes sections. Donc l'enseignement d'abord. Je vous rappelle que l'enseignement, le but de l'enseignement, c'est vraiment de transmettre le savoir, un savoir qui est mis à jour, à tous ces nouveaux étudiants qui peut-être un jour prendront le relais. Et donc, le moins qu'on puisse faire, c'est vraiment de transmettre un savoir qui est mis à jour. Et pour ça, donc j'imagine par exemple, si je fais une découverte aujourd'hui, il faut que les étudiants apprennent cette découverte la même année. Il ne faut pas qu'ils attendent 5 ans, 10 ans, le temps que le programme change ou qu'il soit mis à jour. Et pour transmettre ce savoir, il faut que les enseignants soient à jour. Donc, il faut avoir accès au savoir, aux publications, aller aux conférences, avoir un réseau à travers les collaborations, etc. Et je dis ça parce que quand on parle de recherche, d'accord, je suis chercheur, d'accord, je vais aller au Maroc pour partager mon savoir, mais qui va comprendre ce savoir? Il faut vraiment un bagage pour comprendre le savoir. Et donc, transition pour la recherche, switching in English. There was a time when universities would fund research, interesting research. But now,
in the way I work, for example, there is no funding anymore. It's all investment. So when someone gives me money, it doesn't give me money because of my beautiful eyes. It will give me money because I have to bring something at the end of the project, whether it is high-performing varieties, new technology, etc. So it's really a contract between me and the investor, so that at the end, I deliver. I really have to deliver. And that's working really well in agriculture in Australia. And that also means that when we talk about collaboration with the industry is an investor. So they really have to be interested in whatever I do. I don't just go there because they have no interest in coming to me and working unless I have something that they don't have. So again, it's all about investment and money. Talking about research, I'll just give you a quick story time. So when I came here in Australia for the first time, especially South Australia, I quickly realized that the first thing I saw is the climate, the agriculture is very similar to the Moroccan landscape. So, the weather, problems in water, problems in drought, agriculture, really the same problems. And I've been here now for 9 years. 9 years of really learning how Australians address the issues of drought and agriculture. And it's really frustrating not to see all this Australian experience being translated in Morocco, because it's really exactly the same. So in Australia, I went to Japan, they have the technology. I came to Australia, they do have the technology, they do have the problems as well, and they know how to address it. In Morocco, we have the problem, and there are the tools to address it, but it's just not happening. So, after 9 years, so of course, it takes some time at the beginning, because thank you for the effort of bringing all of us together, but if the researcher, the Moroccan researcher, doesn't make himself visible, it can't happen. But once we are visible, then trying to contact all of these relevant institutions in Morocco and going one by one, visiting them, takes first time, effort, and budget. If I go to Morocco with an Australian budget, then it will be for the Australian benefit. I will only visit the institutions that will benefit Australia. So at the end, I just decided next year, I will just go by myself, go into Morocco, visit all these institutions that I think we can benefit from the Australian experience, but not only, because also Australia can benefit from the Moroccan experience. All the resources that they have in Morocco in terms of plants, etc., they are very useful here. Talking about mobility. So it's good to be mobile, but let's say, for example, Moroccan researchers or students, for example, come to Australia, let's say. I really noticed a huge barrier in language. English is the scientific language. If you cannot understand English, what's the point of going to a country speaking in English, doing research in English? So, I really have an experience where there was a delegation from Morocco coming here, but they needed a translator. And of course, translation will never be the same from a person who is not familiar with the technical terms, etc. So, and I believe in efficient mobility. So, it's fine to come here. I do work with the UK, I do work with Canada, I do work with Mexico. They also have the same problems. We just do meeting online because if we need to discuss something, that's fine. If we need to see something, learn a technique, see what's happening in the field, then we can be mobile. So mobility needs to have a goal. It's just not about moving to somewhere. It's really about being efficient. Going there, it's an investment at the end. You invest in someone to go to a country, and then after this visit, this person will bring back this knowledge. And lastly, innovation. I did my PhD in plant physiology and genetics for a bit more than 3 years. I did not study plant physiology and genetics because innovation now, we already know how plants work, but what we don't know is how can we study physics, photonics, chemistry, soil science, etc. And this is exactly what I studied
in my PhD. So multidisciplinarity is really key to innovation. That's where we can find the novelty now in research. And I just like to conclude, we made many comments today about the Moroccan university. Many of these comments actually not only apply to the Moroccan university, but also all universities in the world. And the aim here is really, we want the Moroccan universities to be not only as good as universities outside of Morocco, but also one of the leading universities. So it is, I hope that this is a constructive feedback. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Labti. Je rappelle le questionnaire parce qu'on est vraiment vers la fin. J'aimerais beaucoup que ce questionnaire soit renseigné. Il est sur la plateforme du pacte ESRI 2030. Ça permettra de recueillir l'ensemble de vos propositions. Si certains peuvent nous envoyer également leur présentation, s'il y en a, s'ils l'avaient rédigé, donc ils peuvent l'envoyer à Madame la directrice et toutes vos propositions vont figurer dans le rapport qui va être remonté à notre ministère. Alors, sincèrement, c'était une très, très belle séance d'écoute et une séance d'écoute et de consultation. Nous remercions, personnellement, je remercie tous nos compatriotes qui ont intervenu, qui étaient avec nous depuis 9 h du matin. Des propositions qui ont été très, très pertinentes. Beaucoup ont été représentées, mais ce n'est pas grave parce que une proposition qui se répète, c'est une proposition qui doit être prise en compte d'une manière très approfondie. Donc, je vous remercie. Je souhaite que tous nos collègues qui sont en Asie, qui sont en Afrique, en Océanie, au Moyen-Orient, continuent à avoir des contacts avec les enseignants-chercheurs des universités marocaines. Le pacte ESRI 2030 offre une opportunité pour que ces échanges soient développés dans l'ensemble des domaines, dans l'enseignement supérieur, dans la recherche scientifique, dans l'innovation. Il y a pas mal d'outils qu'il faudrait qu'on développe. Les outils de mobilité, en particulier le développement du programme FinCom et surtout avoir en tête que nous sommes tous de Marocains. Ce Maroc qui nous a tant donné, nous sommes ici ou ailleurs et à qui, à un certain moment, il faut qu'on rende l'investissement qui a été fait pour nous. Rien pour qu'on le voit parmi les pays leaders de sa région et pourquoi pas du monde. Donc, je donne la parole à Madame la directrice pour qu'elle puisse clôturer cette séance d'écoute et de consultation. Merci, professeur Sahabi, pour cette belle synthèse. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous arrivons à terme de l'organisation de ces webinaires d'écoute et de consultation pour la construction, la co-construction du pacte ESRI 2030 avec nos compétences marocaines du monde. Et je ne peux clôturer ce troisième webinaire que je qualifie de constructif et riche en réflexions et recommandations sans féliciter les panélistes, l'assistance pour la qualité de leurs interventions. Et je réitère mes vifs remerciements aux intervenants et aux participants pour leur dynamisme. Votre engagement nous permettra d'assurer la construction et la mise en œuvre du pacte ESRI 2030 dans un environnement propice à la réussite. Je rappelle qu'à l'issue de ces webinaires, nous entamons, dès aujourd'hui d'ailleurs, l'organisation de l'Assise de la 13e région qui sera programmée en mode hybride à la fin du mois d'octobre, Inch'Allah. Il sera consacré à la restitution des principales conclusions, recommandations de ces séances d'écoute et de consultation pour enrichir le rapport de synthèse générale des 12 assises régionales qui sont déjà organisées. Ce rapport constituera le référentiel de base du pacte ESRI 2030 dont l'architecture et le contenu seront discutés lors des assises nationales. Merci à vous, panélistes. Merci à tous les participants, aux modérateurs, rapporteurs et à toute l'équipe organisatrice
du CNRST et du Ministère. Et je pense qu'on mérite des applaudissements pour la réussite de ce webinaire. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. À très bientôt. في أمان الله.